Malawi Airlines from the Luntha Television, bringing wisdom into your home. Luntha Television, bringing wisdom into your home. Takulandirani pakanema wanu wa Luntha. Tili kuno ku nyumba ya malamulo kumene komiti imene ikufufuza za ngozi ya ndege imene idapha wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena asanu ndi atatu kafukufukuyu akupitirira. Chomcho ife tili pano kufuna kukupatsirani tsatanetsatane wa zimene zikuchitika kuno. Masanano muli ndine Emmanuel Chiwocha. Kunotu sindili ndekha, ndili ndi mzanga Robert. Waswera bwanji? Ine ndaswera, kaya iwe nzanga Manuel? Ayi, ine ndaswera bwino. Robert, tinaona mama wa uja kafukufuku kupitirira ndithu komiti imeneyi kukumana ndi mboni zimene ndithu zikumafusidwa mafunso iwo ndikuyankhapo. Chigawo cha mmawa, Robert, ungachifotokoze bwanji? Tinaona kukubwera mayi taona adini kudzaperekera umboni. Poyamba tidele kuti mamawa tinabweranso pano ndipo timafotokoza kuti tsiku la lero tikatengera list ya anthu amene akubwera amaoneka kuti pala anthu 4. Oyamba anali Dr. Dokani Ngwira amene akuchokera ku NIS amene zalephereka sana bwere tinadzatiloso nthawi kuti amene uzooneka ngati mwina sabwera pa zifukwa zina. Ndi pa number 2 panali mayi Aidini amene ndi mkazi wa Major Aidini amene anali engineer wa ndege. Kuchoka pamenepo ndekuti pano tikuyembekezera mkazi wa amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene ndi mayi Mere Chilima. Kenaka paliso chiyembekezo choti inquiry ikozokumananso ndi akazi yawo a Malemu Lapkeni amene anali wachiwiri kwa mkulu wolondoloza maulemu osiyanasiyana ku ofisi yoona za ubale wa dziko lino komanso maiko ena. Ndiye mawawu zayenda bwino ndithu potengera funso lanu anabwera mayiwo ndipo afotokoza mbali yawo poti iyi ndi nkhani ya ngozi inakwana nthawi yoti a secretariat anakapasa topukutira misozi anakapatsa kuti poti zinthu zindi za ngozi amataya mtima mayiwo. Ndiye ngati mama kati ngati secretariat inatero kuti ayi ife tifunabe kuti iwowa afotokozebe sikuti chifukwa choti mwina kulira amuna awo ndikuti tinde zoti inquiry atha. Ayi, zikuoneka kuti a inquiry wa kaya munthu alira kaya salira koma iwowa akuoneka kuti chimene afuna nchoti patuluke uthenga basi. Ndiye koma kumapepesa kuti apepani ifa ndiyo wawa koma ife tingofunako uthenga. So zambiri afotokoza kale mayiwo amene anapitira ku Nchinji ndi zina komanso anadabwa ati chinthu china chimene sichinachitikepo mmoyo wawo kwachotsa pa itinerary yoti mwina kupita ku ntchito kwina kwake nkwawo zotoke mutasuntha pabwera wina akuti sizinachitike ndi zidataitsa mtima chani koma mkatikati mwa zonse ngozi yachitika basi ino pano pa chimene akudikira ndi closure. Anatchulaso chizungu chimenecho mayi Aidini kuti chimene akufuna ndi closure pano pakuti ali pa 50-50. Kodi alichitophedwa kuti ngoziyo inali yochitokoza kapena inali ngozi yeniyeni ndatali pa 50-50. Afuna kuti komiti ithandizire kuti 50 okayikirayo ankoze kuti akhale patane ndi uyu 50 winayo kuti khale 100% kuti inali ngozi kapena panali dzanja. Ndi zimenezo zimene komiti ntchito imene yapatsidwa ndi imene komiti yapatsidwa ntchito yayikulu kuti pomaliza afuna adziwe kuti kodi wina analowetsapo dzanja lake kapena inali ngozi. Zimenezo ndi zimene akudikirira akubanja la Aidini. Komanso afotokoza kuti iwowa amakozekera kumene zaukwati kutsogolo. Kuame kunalibe umboni oti iwowa ndi akazawo wa Aidini. Kuame kunalibe umboni umene ifati kumakhala ntchito document yosonyeza kuti munthu ali pa banja koma kuti ntchito malinga ndi amayiwa akuti kuame kunalibe kalata yosonyeza kuti Aidini akazawo ndi iwowa. Ndiye sitikudziwa kuti kodi zimatani kuameko koma iwo afotokoza okha ndithu kuti ifeyo ukwati unali kutsogolo
moti zina tidakozakoza kale koma nopanopa timangodikira kuti mwina tione kuti titani koma nkhani ya ntchathu ndi imeneyo koma ndi amunawo ndithu ndipo zonse amapangira limodzi ngati banja so nkhani ya amene analipo mmawa ndikambe motero. Wafotokoza momveka bwino Robert amene chigawo cha mmawa chayendera masanano tikuyembekezera kuti afikenso ndithu mayi Mary Chilima amene ndithu adataya amuna awo amene anali mtsogoleri wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulus Klaus Chilima. Kunali mphekesera anthu kulankhula kunena kuti mayi Mary Chilima akamafika ku nyumba ya malamulo kuno aperekezedwe kuti akhale konvoyi. Ndi nakuona iwe Robert umathamangathamanga ndimafuna mwina ife tunena kuti sitikumafuna kumawapatsira anthu zabodza kuti mwapezanji mayi Chilima afika kuno mwapezanji chabwino. Ngati mmene tinakambira ife nthawi ija kuti pali social media imene kumakamba zinthu zosiyanasiyana. Ife ntchito yathu ndiyoti tipale moto osati tipale utsi. Ndiye social media ijeka ikayankhula timakhala tcheru kuti timvetsetse malingaso ndi ntchito yathu yakafukufuku nafenso ndife CID patoka timafufuza ngati atola nkhani so kafukufuku athu akuonetsa kuti zimene social media kapena kuti masamba amchezo anafotokoza kuti kabweredwe kawo akuti sabwera mwachibwanabwana kwambiri atabwera ndithu gulu pobwerapo atabwera gulu nde aparliament nkhaniyo anaiva aparliament anava kuti mwati kabweredwe kanu mubwera gulu bwanji chifukwa malamulo a chisamani amanena kuti munthu amene wauzidwa kuti ubwere kumulanduwo ngati kunoko ubwere iweyo osabweranso ndi anthu osiyanasiyana. So parliament inafikira nkwafotokozera achibale ena ndiwo kwauza kuti ngati mukubwera kuno ku nyumba ya malamulo mubwere nokha musabwere ndi chigulu kapena konvoyi kapena umankamuyimba nyimbo ayi apa tukamba nkhani ya ngozi si za chibwanabwana kapena za molalo ngozi imeneyi sitifuna kulowetsapo molalo ina iliyonse koma ndi nkhani yongofuna kuti mubwere mudzaperekere umboni kenaka tione kuti kodi zikhale motani. Ngati alipo anthu amene anafuna kuti aperekeze ngati mkazi wa mtsogoleri wawo panalibe vuto ndi maganizo abwino koma osati pa ulendo unowu khangati ulendo unowu zimenezo sizinachitike moti ndikuyankhula pano ndiye kuti Madam Mary Chilima afika kale ndikuyankhula pano asungidwa ndithu mukudziwa iwo waja ndi VIP ndiye kuti awapatsa ulemu kuti asafikire kuno kumene kumafikira ena ndi ena ndi awayika kachipinda kena uko kumene ndithu tuyankhula pano afika piye wawo afika komanso wachitetezo wawo afika ndithu anthu almost atatu. So anthu amene otukamba pano alipo kale afika kuno ndipo parliament yatitsimikizira kuti anthu odi afika ndipo tikuyankhula pano ndi awo kamera mwina itaonetsa uko kamera itaonetsa kuti amayi Chilima aja ndi amenewo akubwera tsopano nanena kuti iwo afika kale kuno ndiye ndi imeneyo ndithu kamera itionetse ndithu pamenepo ndi amenewo kumeneko amayi Chilima ndi amenewo panopa kukalowa tsopano kuti akaperekereno umboni wawo. Ndiye ineyonso mundirole kuti pamene mayi Chilima akalowa mkatimo nanenso ndiyimire pamene pandinzanga kuti nafenso tithamangire mkatimo zoona. ngakhale ndima ungakule chotani kucha ndithu
ngakhale tingaone zowawa zotani ulemerero ukubwera. A leader, a visionary, a champion of progress. Dr. Saulos Klaus Chilima, a man who dedicated his life to building a better future for Malawi. Born on 12 February 1973, Dr. Saulos Klaus Chilima, fondly called SKC, was married to Mary Nkamanyachi Chilima, and together they have 2 children, Sean and Elizabeth. His life journey began with humble beginnings. His passion for education saw him obtain a bachelor's degree in social sciences, majoring in economics in 1994, and later a master's degree in economics from the University. Painfully, we have to go through the process of talking about the past, so you will bear with us. Before we proceed, we would like to know what language are you comfortable to communicate with? A combination of both, Chair. Thank you. Much obliged. Just to inform you that we have Parliamentary TV broadcasting our session live, also on TV, and on YouTube, and on Facebook, and various media houses. As we begin our session, we would like to make some formal introductions. On my right-hand side, members of the ad hoc committee. I'll ask them to make self-introductions. On the left is members of the Secretariat. So may I begin with members of the ad hoc committee on my right. Thank you, Chair. Good afternoon. My name is Beatrice Mware, and I'm Member of Parliament for Kasungu North. Thank you, Chair. Chair, I am George Jefferson Katspatige, MP for Doa Kasangad's constituency. Good afternoon, Chair. My name is Mpatso Jones Boti. I'm a Member of Parliament for Lilongwe Mude constituency. Thank you. Thank you very much, Chair. My name is Felix Njawala, Member of Parliament for Mwanza Central constituency. My name is Joshua Malango. I represent people of Dedzakasina. Thank you so much. Through you, Chair. My name is Dailes Moses Mbengo, MP for Ncheuzo Zimbai constituency. Thank you. Afran Chair, my name is Mackenzie Chipalamoto Nkwazi, MP for Nkatabe North constituency, and I'm a member of this ad hoc committee. Thank you. Chair, my name is Dumisano Lindani, representing the people of Zomba Tondwe constituency, and a member of this ad hoc committee. Thank you. Good afternoon, Chairperson. My name is James Mpunga. I represent the people of Zomba City South constituency, and I'm Vice Chairperson of this ad hoc committee. Good afternoon, Honorable Chairperson and all honorable members of this ad hoc committee. My name is Joseph Manzi. I am the Deputy Clerk of Parliament responsible for procedural services, and I'm leading a team of the Secretariat that is supporting this ad hoc committee. Allow me, Honorable Chairperson, to ask each one of them just to quickly introduce themselves. Thank you, Honorable Chair. Through you, Honorable Chair, Tile Likoma, Secretariat. Chair, good afternoon. My name is Ephraim Maipopo, Secretariat. Thank you. Through you, Honorable Chair, my name is Suzy Okunga, Parliament Secretariat. Honorable Chairperson, I'm Ian Mwenye. I head the Protocol, Public Relations and Civic Education. Thank you. Through you, Honorable Chair, my name is Annie Ganyangalazi, Parliament Secretariat. Through you, Honorable Chairperson, my name is Charles Makarani, Parliament Secretariat. Thank you. Good afternoon, Chair. I am Louis Maki, Secretariat. Through you, Honorable Chairperson, my name is Sipiwe Kwoma, Parliament Secretariat. My name is Walter Nyamilando Manda, the chairman of the ad hoc committee and a member of Parliament from Sanje Southwest. Madam Chilima, as the spouse of the late Vice President, Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, you are uniquely placed to provide first-hand evidence regarding his movements, communications, itinerary and state of mind in the period immediately preceding the flight of 10th June 2024.
Your testimony is expected to assist the committee in establishing the chronology of events leading to the journey, including changes to the travel program, discussions concerning the purpose of the trip, communications with officials, and any observations that may assist in understanding the circumstances preceding the departure. Your evidence will complement the institutional evidence received from government and media witnesses by providing an important personal perspective. The committee and the people of Malawi once again extend our deepest condolences to you and your family. You obviously received summons, and that's why you're here, to testify on what you know. But before you give your testimony, we would like you to take an oath. May I request Secretary to administer the oath? I, Mary Kamanyachi Chilima, do solemnly swear by the Almighty God that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you very much for your cooperation. You are free to give your testimony. We noticed that you have prepared your presentation. We have received copies. It is up to you to read through the report or to talk it through. After you have made your presentation, members might want to seek further clarification. So I'll open the floor to the members then. But for the time being, the floor is yours. You may proceed. Thank you very much, Honorable Chair, and all the honorables present. Good afternoon. On the 12th of June 2026, I, Mary Kamanyachi Chilima, received a summons to appear before the ad hoc committee on the Chikangawa plane crash inquiry, where I'm expected to testify on the chronology of events from the time the late Vice President returned from South Korea until his travel on 10th June, including communications, travel preparations, and interactions departure. May I seek your indulgence, Chair, to go a bit further than 10th of June as per the summons? You may proceed. Thank you. Here is my submission. We departed the Republic of Korea on the 6th of June 2024, and we spent a night in Dubai. The next morning, we left Dubai on 7th of June 2024 for South Africa. Upon arrival in South Africa, I collected our daughter from school to join us in the hotel where we were staying, and that evening we sat down to dinner together in the hotel restaurant. During dinner, Dr. Chilima got a message that was clearly bad news. I asked what had happened, and he said that his friend, Mr. Raf Kasambara SC, had died. We were all in shock. I recall he tried to call Mrs. Maggie Kasambara, but she wasn't picking up, understandably so. At the time, two of his good friends, Mr. Tutu Kachingwesisia and Mr. Moses Ntakoma, were waiting for him to finish dinner for a chat. After the message, he excused himself to meet his friends and to try to get more details of the sudden death. By the end of the night, we had learned that Mr. Kasambara had died in Lilongwe and that he would be brought to Luntha, upon which further programs would be advised. During the 8th of June, Dr. Chilima continued to engage the Kasambara family on the planned way forward. In the meantime, we had planned to spend the Saturday visiting the sick and buying a few personal items. As planned, we went to see Honorable Lucius Banda in hospital. We saw Mr. Nkondula Uka and the family of Right Honorable Kumbo Kachale, who had a child in the hospital. Thereafter, Dr. Chilima had meetings with various friends and colleagues, which went on for the rest of the day and well into the evening.
During this time, he informed me that there were discussions on where the late Mr. Kasambara would be buried, noting that he might either be buried in Luntha or in Katabe. Later that evening, Dr. Chilima informed me that the burial would take place in Katabe. He then informed me that depending on which day the burial would occur, he might not be able to attend as the president was going on an official trip. We discussed and agreed that I would go in his place should he be unable to do so. He was grateful because he knew that I had a PhD proposal resubmission due on the 11th of June at 2 p.m. He informed me that he would instruct his office to make the appropriate arrangements for my travel to Nkatabe for the burial ceremony on the confirmed date. On the morning of the 9th, as we were returning to Malawi, he informed me that there had been a change of plan and that Mr. Kasambara would be flown to Nkatabe that afternoon. He further informed me that it would no longer be necessary for me to go to the burial ceremony in Nkatabe, as we would meet Mrs. Maggie Kasambara and the family at the Chileka airport and offer our condolences there. Seeing how tired we all were, this seemed to be the most feasible plan. He said we would later plan a trip to Blantyre to condole them properly upon their return from Nkatabe, and I agreed. We landed at Chileka airport, possibly around 2:30 p.m., expecting to find the funeral entourage already there, but unfortunately, they were late. We were assured that they were on their way, but sadly, the call to reboard the plane to Lilongwe came before they arrived. Dr. Chilima noted that the plane had to proceed to Nairobi, and we could not ask them to delay just for our programs, as that would have been selfish of us. I later learned that they missed us by less than 10 minutes. He informed me that he would advise me on the way forward, since we had been unable to meet and offer our condolences to the Kasambara family in Blantyre as planned. Upon arrival in Lilongwe, he went straight into various meetings, and I in turn proceeded to work on my proposal resubmission. At some point, he informed me that some of his lawyer friends had stated that Dr. Kasambara needed to be buried in person. Dr. Chilima was upset by this comment because he felt like it was unfair to expect him to attend under the circumstances. He expressed frustration at the expectation for him to attend the funeral in Nkatabe as well as the presidential send-off in Lilongwe. I was therefore surprised when later he informed me that he would go to the funeral. I asked how, and he said that the presidential program had changed from a 1 p.m. departure to a 5 p.m. departure, making it more feasible for him to attend both. He explained that we would depart by plane at 9 a.m. the next morning and arrive in Zuzu by 10 a.m., then plan to be at the funeral latest by 11 a.m. The plan was to return to the airport by 2 p.m. or 2:30 p.m. in order to make sure that we return to Lilongwe by 3:30 p.m., in ample time to see the president off. He then proceeded to bed, and I continued working until around 2 a.m. After about 3 hours of rest, I continued to work on my submission in the morning, while he went to church around 5:45 a.m. Upon his return from Holy Mass, he asked how I was progressing with my submission, and I told him I still had a lot of reading and writing to do. I then asked whether it was possible for me to stay to continue working on my submission. He agreed and urged me to ensure that I met the deadline as required. I continued working while he went to the gym between 7 and 8 a.m. Later, we said our usual goodbyes and he left. I got a text from him around 9 in the morning telling me that he had boarded, and I responded by wishing him a safe trip Mwambwe. I continued working, and at around 10:30 a.m., I texted him to check if he had arrived, but he did not respond, which was strange, because he would normally tell me when he landed. Since he was attending a public event, I took a break to watch the funeral online, hoping I would see him, but I did not. I continued working on my submission. However, in between sessions, I would check my phone, but there was still nothing. In the afternoon, around 1:30, I tried to contact him again, but there was nothing. There was no response. I assumed that he was driving back to Nzuzu Airport for Lilongwe.
I anticipated that he would be landing in Lilongwe around 3 to 3:30 p.m. and would call me back when free. Around 3 p.m., I heard the voice of Mrs. Grace Varela calling me from downstairs. I told her I was coming down, but she said she was coming up to where I was, which I found to be very strange because I was in our private quarters. And immediately when she said that, I rushed to her. When I saw her face, I knew that something was wrong, and I asked her what it was, and she informed me that the plane was missing. The news didn't register, and I immediately started calling Saulos. I tried him a few times, but the phone still remained off. I asked her what time he had left the funeral, because at that moment my understanding was that the plane went missing on its way back to Lilongwe. The idea that it had been missing since morning didn't even occur to me. It was simply not plausible. When I was informed that the plane went missing on the way to Mzuzu, I just didn't understand why no one had informed me for over 5 hours. I called my aunt, Miss Rose Kamoto. I called my mother, I called my sister-in-law Maria, I called my children and informed them that the plane carrying their dad was missing. My aunt rushed over, and upon her arrival, she called Father Chatsira in Nguludi and arranged for a virtual Holy Mass immediately. We had the virtual Mass with the hope that they had had an emergency landing somewhere out of reach. I later got a visit from Dr. Laki Sigwese, who came to tell me that the plane had crashed. I remember he used the word crashed. This was when reality began to sink in. At the time, I was working on faith that Dr. Chilima had had an emergency landing somewhere. I still kept trying to call him. When I found out that Madame Chanel was also in the plane, I also tried to call her, but to no avail. I wanted to leave Lilongwe immediately to go and find him, but I was told no one had a destination for me to go to yet. No one knew where the plane had crashed. Everyone discouraged me from going, saying they would find him soon and I could go to him as soon as they found him. I also got a visit from the Inspector General of Police and Honorable Kumbize Chiponda. I don't really recall what they said, but I remember scolding the IG for the delay in searching because it was late evening when they came. I kept asking why it took them so long to start searching. At that time, she could not give a satisfactory answer. Little did I know it would take 23 hours before they found them. That evening, we kept praying, crying, praying. Dr. Chilima has a personal pew in our home, and Aunt Rose and I took turns praying on it all night. It was the longest night of my life. Morning came with no news, just family members pouring in with grief all over their faces. We kept speaking hope and life into the situation. I tried again to leave to join the search, and someone said I had to be in Lilongwe for when our children arrived. Around 11 a.m., I started getting condolence messages from various people. And I would ask them if they had heard something, and they started backtracking and apologizing. Others didn't even respond. I then started to check social media to see if the plane had been found, and on one of the pages, I saw a picture of the plane. I rushed outside to the second in charge of the Vice President's security, Miss Gloria Ntukule, and asked her if the picture was real. And she said she was on the phone with Mr. Limbigani Banda and would respond shortly. As I was anxiously waiting, another picture came on my phone with the aircraft number on it. I showed her the second photo, and as she was about to say something, I heard Mrs. Varela say her husband, Mr. Joshua Varela, said, "We have lost everybody." The world went black. The world is still black. I'm told I became hysterical, and at some point, I must have calmed down enough to remember to call my children before they saw it on social media like I did. I went upstairs to find a quiet place and steeled myself to have the most painful conversation in my life. I informed both children that their father had died in a plane crash just before they too boarded planes to come home. As I was talking to the children, someone came in to say I had to go and sit downstairs because the First Lady was coming and she had to find me seated.
I refused. When I went downstairs, I found the house completely full of women, already dressed in black, ministers and others whom I did not know, and the First Lady was also there. Some were taking photos. It was chaotic, uncomfortable, and confusing. After that, we kept getting groups of different people. At some point, 40 clergy from different churches came at once, and I remember one said, "Mulungu sala kuitsa, koma ababoka wala kuitsa." We kept getting people coming to the private residence until someone made a decision to have everyone congregate at the Area 12 residence to give us a little room to grieve. I was very anxious about my children who were both flying that day. But I still wanted to go to Chikangawa. But I was told that the bodies would be flown to Kia. And when I said I wanted to go to Kia, I was told no, because the president wasn't going to be at Kia. Later in the evening, we were rushed to leave because we were told that the former president was going to go to the airport after all, and we had to rush to arrive before him. We arrived at Kia. I remember seeing the big helicopters and thinking, where were they yesterday? After the planes landed, I saw body bags being moved into different medical vehicles. I was told to drive behind the car carrying Saulos, but I refused, and I insisted on going with him in the ambulance that took him to the mortuary. He was in a white bag in the back. I couldn't accept that this bag I was looking at was my Saulos. I really don't remember much after that. Since he had left on the morning of Monday, 10th June, I was only allowed to see him on Thursday, the 13th of June, around 7 a.m. at the mortuary. I was told to prepare myself because he was hurt. I went in not knowing what to expect, but I had to be strong for my children, and we were grateful that we were finally able to see him again. That morning, he was supposed to have his final Mass at St. Patrick's Parish at a set time, but Mass was delayed by close to 2 hours due to the late arrival of the former president. This hurt because Saulos was never late for Mass. On the 15th, we left the Area 12 residence to go to Parliament for a public viewing ceremony, and on the 16th, we had the stadium funeral ceremony. I was still in a state of shock and confusion. We left for Nsipe, and as we were driving through the city, people were mourning and throwing flowers at the hearse. But after leaving Lilongwe, crowds were demanding that we stop, and eventually they started stoning the convoy. Several times we almost collided into each other on the high-speed convoy. We were clearly given inadequate protection, and in response, our personal protection team had to radio ahead to district police, urging them to help us along the way in providing additional security all the way to Nsipe. Unfortunately, due to the violence of the people along the way, the coffin was dented with stones. Our car windows, some of them had been shattered, and my children and I were traumatized beyond belief. I honestly thought that we too were going to die that day. Later I learned that some innocent souls died from this senseless violence. May their souls rest in peace. On 17th of June 2024, we committed our beloved Dr. Saulos Klaus Chilima to his final resting place in Nsipe. Such were the events between 6th and 17th of June 2024 to my best recollection. For the interest of time and in relation to my summons, Honorable Chair, allow me to pause here. Thank you. May I request that we observe 1 minute silence, if we can all stand up. May the soul of Dr. Saulos Klaus Chilima rest in eternal peace. We may get seated.
We appreciate your presentation, which is very touching and moving at the same time. It's not the best of circumstances, but unfortunately we have to revisit the past. So if you may allow us to take you backwards, members may want to ask questions, seek further clarifications. Maybe there are issues that you haven't spoken about here, and members will want to know some of the detail as well. So I will open the floor to members, starting with Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Once again, my condolences, Madam Mary, for the loss of your beloved husband. I just want to confirm a few things with you. In your statement, you have said that at 3 p.m. you heard a voice of Mrs. Grace Varela downstairs, and at that time you had not been informed about the missing plane. So I just want you to confirm if that is correct. That is correct. Thank you. Mr. Sikwese came to you and informed you that the plane had crashed, and that was on the 10th, correct? That is correct. I just also want to confirm that you scolded the IG for the delayed search. Is that correct? Yes. Thank you. In your statement, you have indicated that the president, the former president, came to the mass 2 hours late. Is that correct? Let me clarify. We were waiting for him at the mortuary, and we left the mortuary on a convoy with him to go to the church. So we were waiting to leave for church. So the delay happened as we were waiting outside in the cold at the mortuary. Thank you. Thank you very much. When were you officially informed about the identification of or the location of the plane that was missing? Please clarify. You mean from the officials from government? I'm still waiting. Thank you very much. Chair, that's all from me. Kadabe North, then we go to Doa Kasangazi and then Lilonge Mude. No, thank you, Chair, for giving people in Kadabe North to ask a question. First of all, I'll send my condolences to Madam Chilima for the loss of our Vice President. Basically, I'll go through the same of my colleague who was good, but I'll need an answer from there. That on page 3, you have said, or you have expressed that I later got a visit from Dr. Lake Sikwese, who came to tell you that the plane had crashed. Can you remember it was at what time? I think it was around 4, if I'm not mistaken. PM? 4 p.m. Yeah, I can't recall the exact time. But at least 4 p.m. It's somewhere definitely there. after 3, but closer to 4. Second question is again the down paragraph. You say that I also got a visit from the Inspector General of Police and the Honorable Kumbize Chiponda. I don't recall what they said, but I remember scolding the IG for the delay in the searching. I kept asking why it took them so long to start the searching at the time. Up to now, did they give you any reason why did they delay for the search? I haven't met them since that day, so no,
aside from the reports that are public, no. Thank you, Chair. Doa Kasangazi. Zikomo kwambiri Chair. Poyambirira ndi joine inu Chair komanso azanga onse amene apereka uthenga opepesa kwa mayi Chilima nawonso anthu akudowa Kasangazi constituency akupepesa kwambiri pa imfa imene inadza munjira ya ngozi. Chair ndimati ndifotokoze kunena kuti kwa ine kuyamba kwanga ndale pali anthu angapo amene amandipanga inspire, ndipo Dr. Chilima anali mmodzi mwa iwo amene anandipanga inspire kuti mwina tiyambe nawo kuchita za ndale. Ndili ndi mafunso angapo amene ndikufuna kuti ndikupatseni. Funso loyambirira ndira kuti kodi inali nthawi yanji yomwe Dr. Chilima anatsimikiza zonena kuti apita iwo kumaliro Luntha Kasambala ACC? Zikomo kwambiri. Ineyo anandiuza usiku chifukwa titachokera ku Luntha mmene nanenera anali m'mamiting osiyanasiyana nde amandiuza usiku ndithu. Zikomo. Mmene inu maonera nthawi imeneyoyo amaoneka kuti anali pa pressure ina iliyonse yonena kuti apite kumaliro kapena inali decision yoti anapanga voluntarily? Mwina mbutafotokoza kuti pressure yo ingakhale yotani. Amaoneka kuti mwina anthu ena akuchita kuwakakamiza kuti kumaliro kumpofunika mupitebe. Amene nafotokozera kuti panali anthu ena anzawo ena amene amaona ngati chinali chofunikira kuti iwo akhalepo kumaliroko, koma malingana ndi pa program a president opuma sizikanatheka. Nde kupatula zinthu ziwiri zimenezo sindikutha kuona pressure ina yomwe imachitika, koma ngati mwina anayankhula ndi anthu ena ine osadziwa kuti mwina anapanga pressurize kupyolera pamenepo sindingadziwe. Zikomo. Funso lina limene ndimafuna ndifunsepo ndilokhudzana ndi maganizo anu pa ngozi imeneyi. Sabata athayi tinali ndi asilikali aku airbase ku Zomba. Pafupifupi wonse amene anaonekera ku komiti ino amanena kuti ndege imene inanyamula malemu ndi anthu enawo inali bwinobwino, panalibe mistake iliyonse, inali ndege yoti imayenerabe kumauluka. Ndiye paliso report la BFU limene linaunika ndege ija itagwa kale, amanena kuti panalibe 49 iliyonse mmene anaunikira iwo. Chifukwa timava kunena kuti anayitenga zidutswa za ndege anazitenga kukaziunika bwinobwino, kenako anaona kuti iyayi panalibe china chilichonse chida china chilichonse chipangizo china chilichonse mu ndege muja chimene chimapanga malfunction pa nthawi ya ndege. Koma a BFU akupitirira kunena kuti munkuunika kwawo anaona kuti weather sinali bwino ku Chikangawa, ndiye kwa iwowo anatibweretsera zithunzi mu report lawo. Tikawerenga pa page 59 ya BFU report, final report, anayikapo zithunzi za ku satellite zosonyeza mitambo mmene inalili kunthungwa nthawi imeneyo. Ndeni mwangofuna kuti ndikufunseni kuti inuyo ngati mkazi wa malemu komanso kubanjako, conclusion imene anafika nayo BFU yonena kuti weather ndi imene inapanga contribute kwambiri ku ngozi imeneyi, inu maitenga motani, mayiona motani? Zikomo kwambiri honorable. Conclusion yo imandikayikitsa pa zifukwa zosiyana zingapo. Zina zomwe BFU report inanena zinali zokuti mwina
mapilot amene amayendetsa ndegeyo amathamanga chifukwa choti mwambo umene uyamba 10 koloko koma mwambo umene uyamba 11 koloko ndekuti assumption yawo yomwe anachita base kuti zomwe zimachitika mu ndege inali off by an hour, which in flying time is quite a big. Chifukwa ananena ngati kuti mwina mapilot anali under pressure nkaona zina ndi zina zimachitika. Mene ndinamvetserera ripoti ya BFU panali ngati maganizo amenewo kuti mwina panali passengers giving pressure, but it was based on the wrong premise. Ndekungoyambira pamene popo komanso kuti ndinayi ndi ka list kamafunso naneso kuti ndikanapereka kumapeto. Koma lina linali lokuti ngakhale ndima ungakule chotani kucha ndithu, ngakhale tingaone zowawa zotani ulemerero ukubwera. A leader, a visionary, a champion of progress. Dr. Saulos Klaus Chilima, a man who dedicated his life to building a better future for Malawi. Born on 12 February 1973, Dr. Saulos Klaus Chilima, fondly called SKC, was married to Mary Nkamanyachi Chilima, and together they have 2 children, Sean and Elizabeth. His life journey began with humble beginnings. His passion for education saw him obtain a bachelor's degree in social sciences, majoring in economics in 1994, and later a master's degree in economics from the University of Malawi. In 2015, he obtained a PhD in knowledge management from the University of Bolton, United Kingdom.
Dr. Chilima's illustrious career saw him become the first Malawian to head Airtel Malawi, a multinational mobile telecommunications company. In February 2014, he was chosen as running mate to Professor Arthur Peter Mutharika of the Democratic Progressive Party DPP and later became vice president. Known for his kindness, wisdom, and unwavering commitment to excellence, the late Dr. Chilima touched the lives of everyone he met through his works of charity. The Rotary Club is one of the charitable organizations he was a member of. Launching the Rotary's Family Health Day, a program that offers free healthcare and education to communities in public health facilities and other designated points, the establishment of the Malawi Against Polio MAP project, which successfully eradicated polio, and the establishment of the Bait Cure International Hospital are some of the charity works he participated in. The late Vice President was a sports enthusiast who actively promoted and participated in various sporting activities, including basketball, cycling, running, aerobics, bodybuilding, and golf. In his first term as Vice President of Malawi from 2014 to 2019, Dr. Saulos Chilima held various positions under the Democratic Progressive Party DPP regime. He was Minister of Energy and Mining from 2014 to 2015, Minister of Public Works and Transport from 2015 to 2016, Minister of Youth Development and Sports 2016 to 2017. During this tenure, he also held additional responsibilities, including being Minister responsible for Disaster Management Affairs, Chairman of the Public Service Reform Commission, and Chairman of the National Food Security Council. His vision for a prosperous Malawi propelled him to start campaigning for mindset change so that the country achieves meaningful development. It is a decision that our forefathers made, as I've already said. It is a decision that I have made. Because of the complexity of Dr. Chilima's relationship with the DPP regime, he eventually left the party and formed the United Transformation Movement, UTM, on 21 July 2018 and participated in the nullification of the 2019 elections. Tukuchokoza mulungu kuti lero siku lafika judgment yatuluka timafuna chilungamo tachipeza. UTM later partnered with Malawi Congress Party and other parties to form the Tonse Alliance and collectively won the 2020 elections, a victory that saw him become the Vice President to President Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Dr. Chilima was known for his charismatic leadership and his ability to connect with people from all walks of life. His charisma was evident in his public speeches and appearances, where he often inspired and motivated his audience with his vision for a better Malawi. The late Vice President had a deep connection with the Ngoni culture, as he was born into the Ngoni tribe in Nchewu district in central Malawi. The Ngonis have a rich cultural heritage, including traditional dances and colorful clothing. As a prominent figure in Malawian politics, Dr. Chilima's connection to the Ngoni culture reflected the significance, diversity, and inclusivity of Malawi's cultural landscape. Abieni anali pride yathu, Your Excellency. Faketi katitakhala timadziwa kuti tili ndi munthu amene monga inenso ngati ngwenyama ndimapita kawiri kuti ndikapeze kunzeru. Ine chilwere ni ufumu wanga mpaka na panopa Abieni akhale pambali panga. Tikudziwa kuti tonse
monga dziko tonse kumasekongoni timakonda MPBN ndipo ndi chifukwa ndithu tonse takhamukira pano kuti pa nthawi imene tikuwasiya kuti akapume tichezere limodzi kukumbukira moyo wawo. As a dedicated member of the Catholic Church, Dr. Chilima's family was built on Catholic faith, ethos and values. He actively participated in Catholic events and supported the church's causes in Malawi. Munthawi ya lenti mene nena Father Zulu iwowa amabwera ku church kawiri pa tsiku. 6 o'clock mama kuzapanga misa, 3 p.m. njira ya mtanda. We have to rise to the occasion and jointly fill the big and unimaginable gap left behind by Dr. Chilima. We confessed that no single Catholic will fill that gap alone. Not possible. We need several Catholics to come together and jointly try to reduce, not eliminate, that gap left behind. From 2nd to 6 June 2024, Dr. Saulos Chilima visited South Korea to attend the Korea-Africa Summit to represent Malawi's President, Dr. Lazarus Chakwera. During the summit, the Korean government pledged $10 billion in official development assistance to African countries. Dr. Chilima expressed excitement about the commitment of the Green Climate Fund, which would see the disbursement of the first chunk of financial aid towards Malawi's climatic resilience in the next 40 days. Good news is that in the month of July, we could be getting the first disbursement, the first tranche. It could be anything between $50 and $100 million. We have, made a further request of close to 370 million, which is in the process of being reviewed. We think that between September and October this year, we should have some feedback. It's looking good. And once it leaks, you start to lose credibility in these things. Kuti cholinga chamene amapangaliki chinali chani kuti akufuna kuchita promote a certain narrative or not. So, to be honest, all I know is he's gone. How he went, I can't, even if I question the manner of the autopsy, I don't know kuti ndinene kuti I don't have malo oti ndinene kuti apa sindikugwizana nazo kapena chifukwa I didn't really dwell on the detail except just to see whether zomwe zinayi pa social media zinali zofanana ndi report yeniyeni. It's traumatic kuti uziwerenga kuti wokondedwa wako anachitika chakuti sizinthu zoti munthu you should be able to see. Zikomo kwambiri pepani kwambiri kuti ibe mafusowa tikufusira izi chifukwa chonena kuti mukunena kuti adabwera muhango a Minister Justice ndi adatiuza kunena kuti iwo adamva kuti kumene koko kudalira kumfuti ndeti mafusa dala za autopsy report yo kuti ndimve ngati autopsy report padanena apo kuti komano panaliso nkhani za futi ndiye mukulongosola mwanu mukulongosola kunena kuti zimene zozo simudaziwerenge bwinobwino chifukwa cha state imene idalili komanso kuti chinthucho chidali chitatuluka kale. Funso langa lomaliza mwina likhala lomaliza chifukwa chonena kuti zitengera kuti tilowera kuti mwina nsanafunse funso limeneli. Sorry, Chair, point of order. Yes, what's gone out of order? Just to inform you that the entire live coverage is offline. So maybe the technical team can check what is happening. Can you confirm? Are we offline or online now? Chair, yes, we had a network problem, but now we are back online. Okay, we can proceed with the questions. Lilongomidi, can you wind up? Zikomo kwambiri, Chair. Mu presentation imene mwatipatsa
pali nkhani ya anthu amagenda convoy mukupita ku Ujeni and sizinali bwino yayo lopang'ono. Sindikudziwa ngati mutakhala pansi kenako nkuyang'ana mbuyo ngati mudapezako kuti kodi amene amagenda convoy ndani, kodi nchifukwa chani chimene amagendera convoy. Zimenezi mudapangako kafukufuku nkuona kuti ndi ndani komanso nchifukwa chani zimenezi zachipongwe ngati zimenezi zimachitika. Zikomo kwambiri. Actually ndinayikamba nkhani iyi pa commission of inquiry yoyamba kuwapempha kuti akamachita kafukufuku awo atafufuzaso chifukwa choti kunamwalira anthu, which means kuti sizinali bwino at all. Ndiye mu report yawo ananena kuti IG ngati ndisakulakwitsa anapanga kafukufuku koma malizatso I don't think anaperekedwa. Ndiye zina mwa zinthu zomwe zinali pa ndemanga zanga zinali zinthu ngati zimenezo kuti mpakana pano sitinamvebe kuti kodi nkhani ija inathera pati. Zikomo. Chair, funso langa lomaliza ndi nkhani ya ineyo nafunsaso funso ili kwa mayi Aidini amene adaluzaso amunthu mbuyo mu chifukwa cha ma explanation ena ndi ena. Mukaona mmene zidachitikira, so iyi ndikufunsa maganizo anu, muli ndi ufulu osandipatsa kapena kundipatsa koma ndikufunsa maganizo anu. Mukaona mmene zidachitikira kuyambira planning ya kunyamuka ulendo opita ku maliro, mmene zidakachitikira kuti ngozi ija yachitika, mmaganizo mwanu mmaganiza kuti iyi inalidi ngozi kuti ngozi yachitika kapena kuti wina wake walowererapo kuti ngozi ichitike, ndipo ngati pali kuti wina wake adalowererapo muli ndi umboni wina uliwonse umene ungatithandizire ife ngati komiti kunena kuti tione pamenepo cholinga tiyankhe mafunso. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri honorable. Ndege ija itagwa panatenga miyezi yambiri, 4 months ngati nsakunama. Ife ngati okhuzidwa kulemba makalata kupempha inquiry komanso I think Malawi Human Rights Commission also anazatijoina kuti pemphere kuti kuthandiza kumema kuti pakhale inquiry. The nature of having to ask for the inquiry already sets it on an interesting path. In addition to that, ife umene tingapempha ngati mabanja anafedwa because tinabwera pamodzi ndikulemba kalata kuti tikufuna pakhale inquiry ikhale yomasuka choncho kuti aliyense azimva zomwe zikuyankhulidwa. 1. 2, tinapemphaso kuti banja lililonse pakhale representative wa kubanjako. Nde tinayankhidwa, I think tinadikira for 3 weeks for a response. Kena kuti nangolandira kalata yoti within 48 hours mutipase munthu mmodzi wokuchitani wokuyimirira nonse. Komanso ndayiwala kuti chinana tichani. Komano zinaizizo zoti zidzidzi kuti tiyankheni msanga. Ndiye tinadabwaso kuti anthu ena mu inquiry muja kuchita resign sikuzowa chifukwa zake. Nde mwina itabwera ripoti yo nali ndi mafunso ambiri chifukwa choti kwaukulu ndimafuna zoti kodi ndege kugwa kwa ndege mukuona sindikutchula kuti ngozi fuka sindikudziwa. Kugwa kwa ndege imeneyi chinali choti chikanatha kuchitidwa avoid kapena ayi. Number 1. Number 2, kuchedwa kukapeza anthu aja mpaka na almost 24 hours for a vice president. Was there negligence? Was it deliberate? What was going on?
mafunso ngati amenewo mwina nkaona siti makhutisidwabe ndi ripoti loyamba lija nkaona tili pano kukuyankhaniso kuti mwina inuyo ono tsopano ndi amene mungatiunikire bwinobwino kuti chinachitika ndi chani. Apapa pali composition ya anthu azipani zosiyanasiyana zimenezo zitithandizira kuti chilungamo chituluke chifukwa choti aliyense akufunsa mafunso amene akuona kuti afuna amvetsetse. Ndikuona ngati mwina closure ija ibwera through inquiry iyi chifukwa chokuti tidziwa kuti was there foul play or not. Komano ndinene kuti ripoti yoyambayo ineyo sinakhutisidwe nayo pazifukwa zina zomwe nditanene komanso zina zomwe zinachizakhala zikutchulidwa mbuyo ziko. Data kasine makamena masida. Aiche. Okay. Zomwambiri chair. The joiner azanga wose amene apereka matonthozo awo kwa inu mai Chilima chifukwa choruza kutaya okondedwa wanu amene ena mwa ifeso anali anzathu amene amatipanga inspire amene nthawi zina mbali zina timacheza nawo zina. Komabe imene ananena chairman chakuti mwina chifukwa cha mwayankhulira mmoja kuti pali zina zimene tikufuna kuti tipezebe mafunso ndiye mutithandizeko kuyankha mafunso ena amene ndinayena kwambiriwa ayankhidwa kale. Sindibwerezaso ngati pena nditabwereze ndiye kuti mwina ndifuna kuti ndimvetsetse kuchokera kwa inuyo mai Chilima. Poyamba ndimakupetserani pa page 3 ya presentation yanu mwanena kuti mudalandira alendo kunyumba kwanu masana mwanguti later got a visit simlanene nthawi zanji muna mudozena nthawi yanji imene Dr. Sikwese amene ndikhulupirira kuti mukamayankha nthawiyo mutsimikiza kuti mwina pamene amabwera anabwera ngati akuntchito kwa malemu kuzakuza mutsenga ngati akuntchito kwa malemu mwina mutatitsimikizira pamenepo. Dr. Sikwese anabwera ngati I think chamma 4 ngati ndisakunama kuchokera ngati analapiyesa ku office kwa VP ndithu. Chabwino patatenga nthawi tali bwanji pa atachoka Dr. Sikwese sindikhulupirira kuti ndi nthawi imene kumabweranso pano mkulu wa polisi wa nthawi imeneyo ndi anduna aza umoyo nthawi imeneyo olemekezeka Khumbize Chiponda. Ndamvetsetsa amene mumayankhula kuti mwina zinazo simungakumbukire koma mukumbukira kuti mudawafunsa chifukwa chani stage inachedwa. Nkubwera kwawo amabwera kudzanenanso kuzakusowa kwa ndege kuzapasana update kapena ngati mungakumbukire kuti kubwera kwawo kwenikweni amadzanena kuti chani kwenu. Zikomo kwambiri honorable. I think amadzakamba zokuti ndege yasowa komanso kuti ayambano kafukufuku. Ndikumbukira kunali kumadzulo chifukwa ndinali ndi nkhawa kuti kuzida posachedwa and sindimamvetsabe kuti ndege imwati yasowa akupita mamawa ma9 kuti nthawi imene ndisakudziwa kuti yasowa nthawi yanji ngodziwa kuti ndege yasowa kummawa uku koma panono ndi ma4 ma5 and mukukamba kuti kafukufuku akuyambika kumene kapena panthawi imene mwinaso amanena kuti sakudziwa kuti ili kutibe ndinali ndi nkhawa kuti chifukwa chani zachedwa chonchi. Zikomo
mwanena kuti kucheza kwanu ulendo muyenera kupita nawo unadzasintha I think chifukwa cha school imene mumachita kuti munatsalira mbuyo mmene kuti mumalizitse nde mudati mutsalira mbuyo. Anzawo amene anayenawo pa meeting madzulo amenewo mudasanafike kwanza nawo pa meeting iyo. His lawyer friends amene amakhanga kuti amakakamiza malemu a vice president kuti akuyenera kuti apite akamuyike nzawo malemu Rafael Kasambala senior counsel in person. Anawachula maina when I have the names of these lawyer friends. He mentioned one, komano sindina uze kuti ndidzakamba izizi. Mina ndafusa kai kuti kodi andilola kuti ndichule koma ya nditero. Chabwino ndimafusa chair chifukwa mumbono mene anabwera Joshua Valera amatero kuti I think in the meeting ajamadana nawo madzulo mupanga za school, one of it and indeed Mr. Joshua Valera imene anakumana 8:30 to 9:30 chair presentation ya Valera breed number 6. Amatero kuti adakumana nawo between 8:30 mpaka na 9:30 madzulo pena apanga confirm za ulendo meneyo and anachulapo kuti modzi amene anaye nawo ndi a castle center. I was able to mention, so if I enough for so the kapena inuso mkozo chura, but if you're not comfortable to mention the name chair, I think that's okay. I wanted to understand if you can mention or confirm kuti this is the meeting you were referring to. Meeting manena kuti inachitika madzulo mupanga za school anthaja nala amenewa. Ayi. Sana lamene. Chabwino. Akandivomera nditha kuzachula. Ineyo ndilibe vuto koma ndiapatsa ulemu kuti timati hiyese kuti ine ndinamva kwa vice president akukamba sindinayambe ndafusapo iwo kuti kodi munalemba izizi ndithudi dziko. Mwina muli pompo mwina azikanakhala kunena chimene mukudziwa sa maloya enawo kuti tikhale ndi full picture kuti pasakhale ma questions ena ndi ena kwa ma members ngati zingatheke koma ponenapo kuti matenga oath munene zeni osati ma rumors ngasi ma rumors ndakuti akhala ovuta eti ngati simuli comfortable munena koma munene chilungamo. Ananditchulira kuti a Dr. Chikosa Silungwe ndamene analemba message imeneyoyo koma sinambe ndakambapo nawo Silungweyo siko. Chabwino chifukwa mbono mene ucheya ndimene so mwina mudamvera adanena Mr. Valera kuti adakakamizidwa koma anali atatopa amene munenera mucho nonse munayi mutatopa chifukwa cha ulendo wa ku Korea and samafuna atapita kumeneko. Mumbono wawo wa Mr. Squese umene anadzapereka ku komiti ino anapereka mayina lanu lili pomwepo kuti ulendo woyamba unalionera kuti mupita ndinu a vice president sapita mukayimirira ndinu andi mumapita ndi mayi panopa ndi olemekezeka a Emile Chinthu Phiri mayi Winnie Nyondo ndi mayi madam late Shaniu Mluzi. Can you confirm mwina kapena mwina nati can you confirm if that was arrangement? Normally sama ndiuza kuti akupita ku office ndi ndani amangopanga arrange in the office, so I think amakhala ndi ma roster anthu aja kuti trip yatapite ndi awa trip ndi kuti pamakhala nkhani za ma allowance ndi zina zotero ndi sindimadziwa kuti ndipita ndi ndani. Koma
kumana chabwino kusiya anthu amene wawa koma the arrangement yokuti program yamba kuti mmene opita munali inuyo a vice president samapita. Was that true? Mmene ndinafotokoza kuti pa Saturday ndinanena kuti iwo ngati sakwanitsa kupita ine ndithapita m'malo mwawo koma ndekuti koma pagalimoto. Nsiko. Munakambapo nkhani yokhuzana ndi anduna sanafike muna kwa anduna a justice. Ndikapita ku last presentation yanu so touching sindikufuna kubweretseranso mbuyo mmene mudakaona koyamba thupi la malemu koma ndimafuna be mudangoti pangabe confirm kuti pa tsiku limene pa 13 June limene makaona thupi la malemu. Was it before or after autopsy? Tinali zoti amaliza zonse tikunyamula maliro tikupita nawo kuchalichi. After that maliro anapita ku area 12 kenako ku Parliament kenako ku stadium kenako ku Nsipe. Nsiko. Chabwino chana sani mafuso awiri fuso loyamba and I know mwanena kuti muli ndi mutiuza kumapeto zimene mufuna kuti mwina committee ithandizire chifukwa mu submission yanu mwakamba kuti muli ndi mafusobe amene muli nawo ndikadakonda chair kuti katipatsa mafuso ngati tingalole kuti tibwere tifusepo so mafuso amenewo koma before that nabwera a Joshua Valera mu presentation yawo adafusidwa kumapeto adatchula zinthu zitatu zimene akufuna kuti ngati committee ino iwathandize kubanja. A Joshua Valera mu presentation yawo adafusidwa kumapeto adatchula zinthu zitatu zimene akufuna kuti ngati committee ino iwathandize kubanja while seeking closure. Anakamba choyamba nkhani yokhuzana ndi search and rescue imene inayendera kuti sana khutitsidwe nayo ndi imene mwina kuchedwa kwa stage ndizotolozo. Anakamba nkhani ya management of the bodies atapezeka how the bodies were managed. The last part pachutana gamba ndichinusu munachigamba ndi nkhani ya leakage of autopsy report kuti was leaked. Aside these three pachutana zimene zizi mwina inuyo ngati mai wa malemu mkazi wa malemu pali zina zimene mukuona kuti committee ndikuona kuthandizani. Honorable Chair, maybe ndingopanga go through ndemanga zangazo kuti chifukwa yankho ndili momwe sindikudziwa. Ndikudziwa muna pena tukumabwereza koma mukhoza kuwerengaso kuti muyankhe funso lawo ngati lili pa pagepo kuti munampanga explain bwino. Okay, ziko much honorable. Zina mwa zinthu zomwe mwina sinakhutisidwe nazo ngati mkazi wa malemu a Dr. Saulos Chilima ndimene manenera kuti njira yomwe ndege inadzera kuchokera ku Mzuzu kubwera ku Lilongwe inali yosiyana ndi imene anadzera pobwerera ku Mzuzu kuchokera ku Lilongwe. Koma maripoti amene ndinawerenga amaonetsa kuti njira inasinthidwa popanda meteorological report. Then madaba kuti zinatheka bwanji kutero ndiponso kuti mwina akanakhala kuti report imene inali available mwina flight plan sikanakhala yomweyo. I'm aware kuti anadzapasidwa weather report kuchokera kutawa koma iyi kusiyana ndi meteorological report yoti report ya BFU komanso ya commission of I'm not sure of commission of inquiry koma I know BFU inachita note kuti this was a big anomaly. Tinamvaso kuti ndege inazasiya kuyankhulidwa 10 minutes to 10 mamawa mpaka na anthu aku Mzuzu anayamba kuimba mafoni mpaka na kuimba ku Lilongwe chamma 5:10 kufusa kuti siri kuipeza komano patadusa mphindu 22 kuchoka pa nthawi yomwe inayankhula nayo komaliza anapezeka kuti 12:10 wakutawa waku Mzuzu ananena kuti anazayankhulana nayo ndege ija
koma commission of inquiry inachita disregard communication ya 12 minutes past 10 ndiye pameneponso zimandipasa mafunso ambiri kuti kodi chinachitika kwenikweni ndi chani. And ndikanafunanso kudziwa kuti kodi amene anapereka nyengo ndi yemweyo amene akuti anayankhula nawo anthu aja 12 past 10 yo. Tinamva kuti 10 past 10 achimaneni anadandaula kuti mundege muli too much turbulence pa umboni wa mayi Winnie Nyondo, koma wakutawa kuti 2 minutes later anayankhula nawo mapiloti mapiloti sanaonese vuto lina lililonse. Nde kwenikweni timve ziti zoti ndege imakwera ndi kutsika mmene nanena muja kwa nthawi yayitali sizinafotokozeredwe mogwira mtima m'maripoti amenewa, komanso kodi zimenezi zingati zimachitika chifukwa cha weather, kukwera ndi kutsika kumeneku kumachitika dera limodzi kapena linali dera lalikulu ndipo dera lonseli linali ndi vuto la weathero. Andikoseko kunalidi nyengo yoyipa. Nawerengaso kuti pokwana between quarter to tingoti 13 minutes to 11 mpaka na 29 minutes to 12 amayapo anali atafunsa kale kwa maiko ena ngati ndege ina yatera ku maiko awo kapena mayapo tosiyanasiyana, komano kuchoka nthawi imeneyo nkumafika m'ma2 mene amayamba search sindikudziwa kuti amatani kwenikweni amadikira chani pamene analira Chilima zikachitika zinthu amathamanga. Nde ngati kunali nyengo yoyipa kwenikweni chimachedwesa ndi chani. Nakhumudwa kuonanso kuti report loyamba lomwe inapita kwa president opuma anawadziwisa kuti according to commission of inquiry now at 25 minutes to 12 kuti ndege yasowa, koma iwo anapereka instruction ndinena kuti ndi 3 koloko yomwe iwo akuti anazazindikira kuti nkhani ndi ya serious. Mwina nditachita the exact wording wopa kulakwitsa. Pa page 75 analena kuti it was during that meeting ya 3 koloko that His Excellency the President understood the gravity of the situation and immediately instructed that a more comprehensive search of the aircraft needed to be instituted. This was 3 o'clock, more or less 6 hours after ndege kunyamuka, ndege kusokonekera, ndege yoti inali ndi fuel wa 4 hours yekha. So zinthu ngati zimenezi zimandikhumudwisa kwambiri. Tinamvaso kuti a search and rescue sindikudziwa kuti composition yawo ndi ndani, koma anapempha ku South Africa kuti awathandize kupeza ELT ya ndege, koma tikumvaso kuti ELT inafa mu 2004. Ngati amadziwa kuti sindodziwa ngati ainyaka ndege amachita form part of search and rescue team, koma ngati amadziwa kale kuti mulibemo amawuzira nje anthu akunjawo kuti adziyang'ana. Report imanena kuti usiku ya commission of inquiry wa June 10 atasiya kafukufuku a polisi anawuzidwa kuti pa phiri la Pamphara pakuyeneka kuchitidwa search, ndipo ndegeyo inakapezeka kumeneko chakumeneko. Kodi anawuza kuti akayang'ane kumeko ndi ndani, ndipo anachita report tatulutsidwa kutali ndi ku airport
maripoti onsewa mwina sindinaone kuti aliyankha mokwanira pali matheory inde chifukwa za nyengo ndi kutulutsa mataya sindikudziwa ngati zimayenderana koma mutu mwangamu ndimaona ngati mwina inquiry kuti chifukwa chani matayala anali atatulutsidwa kutali ndi ku airport. Maripoti onsewa mwina sindinaone kuti aliyankha mokwanira pali matheory inde chifukwa za nyengo ndi kutulutsa mataya sindikudziwa ngati zimayenderana koma mutu mwangamu ndimaona ngati mwina inquiry kuzotithandiza kumvesesa kwenikweni kuti chimachitika ndi chani. Mwenaso ndimafuna kudziwa kuti if the plane was trying to do an emergency landing zomwe imachitazo zikanagwirizana ndi an attempt at an emergency landing for whatever reason kapena aipoti a layman. Report la COI imanena kuti onrene aja magwiraso bwinobwino koma kwa nthawi yayitali anayenda mu danger zone ngati ya yellow mu cautionary area yoti about 11 minutes akungoenda in that area and Just come close to your mic. Yeah, thank you. Point of order, Chair. It looks like the mic is not working. Secretariat, can you position the mic? Okay. And manena kuti tinamva kuti anali ndi GPS. Yeah, is it Garmin or Garmin? Komanso kuti panel imagwira ntchito bwinobwino. And is going kuti amaenda in an area yoti there was the yellow warning lights and manena kuti tinamva kuti anali ndi GPS. Is it Garmin or Garmin? I didn't understand. Komanso kuti panel imagwira ntchito bwinobwino. And amaenda kumeko kwa nthawi yayitali choncho komanso kuti sindikumvesesa kati situational awareness. Does the GPS not help with that? And if the GPS was working, shouldn't they have known exactly where they were and that they were flying lower than mwina mapiri ena amene anali kumeneko kuti chance yoti akamenya phiri inalipo. Tinamvanso kuti pilot mmodzi anapimidwa kuti ayezedwe for toxicology. Mpaka napano, as far as I know, there was no toxicology report done. Mwina zikanatithandiza kumvesesa zinthu zina. Komanso, kodi chitulukire ni report imeneyi. Ndi chani chomwe chachitika kapena chasintha motsatira ndondomeko zomwe malipoti wa amanena. Taphunzirapo ndi kusintha chani. Ngati palibe chasintha ndingakhulupirire bwanji kuti boma linali lokhuzidwa ndi mfazi. Chodetsa nkhawa china ndi chakuti zithunzi za okondedwa athu zinamwazidwa pa social media. Commission of Inquiry yamba imanena kuti anayesa kufufuza ndipo anauzidwa kuti kwa kuli docket ya ma interviews amene apangidwa koma mpaka namene amatulutsa report information imene sanapatsidwe. Nde izi ndi zina mwa nkhawa zomwe ineyo ngati maimere Chilima ndakhala ndikumakhala nazo zaka ziwiri zimenezi. Ndipo ndikuyamika Professor Arthur Peter Mutharika ndi ad hoc committee imeneyi popanga kafukufuku kuti aliyense tizitha kumva chilichonse chomwe wina aliyense akuyankhula
kuti mwina tithakumapezeka kuti tipeza mu mtendere, tipeza mu mayankho, chifukwa saname kuti tipeze closure zimativuta, koma ndi hope kuti tikamamaliza zonsezi mwina tikhalira mvetsesako zomwe zili zomvetsesetsako. Zikomo. Muchilungamo muli mtendere wambiri. Chair, amayanka fusulanga nandi kwa saname kuti tipeze closure zimativuta, koma ndi hope kuti tikamamaliza zonsezi mwina tikhalira mvetsesako zomwe zili zomvetsesetsako. Zikomo. Muchilungamo muli mtendere wambiri. Chair, amayanka fusulanga nandi fusulina limodzi lomaliza. If need be kumapita kubwera mundira nabe chair. Chair, mukundiva bana? Yes, zikhala bwino kuti tizipanga respond based on my direct. Ndathokoza kwambiri Mai Chilima. Munagamba apo kuti mafunso ena amene mwatchula ndi amene submission imene anadzanena anduna aza chilungamo aza malamulo titero mwina. China chimene anakamba ndi chimene funso anafunsa Lilonge Mude kuti kumene kunagwa ndegeko kunaveka mifuti ndi zina zotoloza. Sindikhulupirira kuti kamena ndisakuyankhireni. Ripoti la autopsy limene mwanena kale kuti simunawerenge, ndikuwerenga chair Madam Chilima kupanga lifa kwambiri ku Commission of Inquiry report, not BFU. So ndili pa page 58 imene makamba za results a autopsy amenewa ndi akubanja. Nkhani ya kupeza ma doctor amene anapanga ma pathologist amene anapanga report limeneli. Mwina poyamba munanena kuti simunakhale ndi nthawi yowerenga chifukwa cha the torture kuti mwambe kuwerenga kumavuti zidatere. Koma mwina ngati banja munakhala pasi mwina ena nkukulongosolerani ulonkulongosolerana kuti autopsy zidaenda chonchi mwina tinaendi mwayofusa mafuso awa ndi awa ku ma doctors athu popanga autopsy limene ifa. Bullet number C, chair, on page 58 kugamba kuti the pathologists did their job and allowed the family members to ask questions for clarifications. They asked specifically for verification that were no malicious injuries such as gunshot injuries, and the pathologists took family members for a visual inspection of the body and there was no evidence of gunshot injuries and the like. Koma atabwera nduna aza justice anagamba apo nkhani ya gunshot nzonzotolozo. Sindidziwa ngati kubanja mudakhala pasi nkukambirana nkuonapo kuti pena pache panadi chokayikitsa mwina amene adakapanga nawo witness the actual autopsy akubanja mwina anakufotokozerani ngati mai osidwa wa malemu. Sitinakhalepo ngati banja ndikuyamba kukambirana za mmene Achilima anamwalirira, komano sindinamvepo zilizonse zoti anaomberedwa kapena mwina funso lani likutero sindikudziwa. Funso langa limatero kuti anduna a justice atabwera munapanga lifa mmene mayankhula nthawi ina kuti mafunso ena ndi amene muli nawo ndi amene amayankhula adayankhula kuti kumene kunaveka kuna chilangoziko akuti anava ma gunshot. So amati tifufuzeso ngati community kuti mwina kapena nkutheka kuti palipena pamene panachitika foul play. Chifana mafunso kuti mwina inunso ngati kubanja, do you have the same sentiments? While referring to the page 58 ya Commission of Inquiry report imene kamba kuti yakubanja mafunso amene adafusidwa adaona matupi amene ankapanga the family member representative amene ankapanga nawo kuyeza matupi amenewo. Chifana ngati kubanja mudakambirana nako zimenezo kapena muli ndi mafunso amenewonso? Hayi sitinakambiranepo, koma sindinamveko kuti ku autopsy apeza kuti zokhuzana ndi ma gunshots. Komabe ngati
a Minister of Justice ananena kuti anthu ena amati anamva ma gunshots. Sindikuchita presume kuti ndekuti it meant anaomberedwa ndi anthu. It could be the plane itself, I don't know. I think chomwe ndinagwiza nawo a Minister of Justice pankhani ya ngati nagwiza nawo in general, koma poti mwapanga ya ma gunshots yo ndiyo kuti mwina it needed more investigation to rule out not just a sentence or two without anthu kumvesesa kuti kodi izizi anazichosamo chifukwa chani. Zikomo. Munakamba kuti Chair ndifandimalize ndikanapomwe pa autopsy po mwakamba kuti ndamvetsetsa kusekuja mwakambira mmoja pa zinthu zimene mwanenaso kuti ngati komiti tifufuze mafunso anu aja ndimamvetsera ndipo talemba kuti tifufuze akamabwera anthu amene akubwera ndi zonzetolozo ndi kupereso zinazo mwina mwaonena tinamba kufunsa kale ena akumayankha kale. The answers are coming in before we make any conclusions and recommendation. Koma munakambapo kuti nkhani ya malize nkhani ya autopsy. The report says the family, after allowing to share the autopsy reports, we are satisfied with it. I want to get ndifandive kuchokera kwa inu your personal opinion ndi nkhani ya autopsy report kupatula kupanga leakage kwa the actual unofficial report to the media sanabwere kwa inu and the pictures. Do you have any other mulibe ndi nkhawa zina zimene si mufuna zitankhidwe pa another fresh autopsy kapena you are certified in the autopsy report? Dinari report sindinayiwerenge in its entirety. Koma I have no issue with the autopsy report as it stands. Za kutsogoloko zomwe mukufunsa kuti pafunika fresh autopsy, I don't know, mutandiuze ndinu ngati inquiry ngani mukuona kuti direction ikulowera kumeneko, and if so, that means the family would have to sit down and discuss. I can't answer for the whole family. Zikomo. The last BFU report anabwera ena anagamba hapo kuti ndetse sina muni ninjira yochenjera yofusa bafuso ambira nzana sana fuse ndeta maliza fuso lati so bad. Okay, chair ukukunda tana nawo mfandi bile ku BFU report because mboni yatu masana no sana kambe za BFU report ndizina zodozo ina anagamba kuti mina makakupatsani report mwina banali mafuso yena amene sana yankhidwe. Do you fully agree to it or you don't agree? Simugwizana nawo palipena mona kuti BFU report inamisa pene ad hoc committee kutandizeni kwenka mayankho ena. Tinalidi ndi mwayi ngati ma family members kukumana nawo ABF amene analemba BFU report. Report nafusa di mafuso ambiri. Ena amalephera otiyankha, ena amakhala frustrated ndithu kuti munalibe recorder zina zisitengaziwe. Tikafusa china iya mena ngati kuti it was theoretical in some cases. Chifukwa choti equipment mundegeyo yochita record zomwe zikuchitika in the cockpit panalibe. So they had to make a lot of assumptions and they had to rely heavily amati anali ndi source amene amapasa information ina. Titafusisisa kuti source yo ndani anakaniratu kupereka source yo. So I don't know, that's why ndimanena kuti ngati information yonena kuti anthu anajedwa fuka function imayamba 10 koloko pamene function imayamba 11, and they premised some of their recommendations on that assumption, which to me was a glaring error, and I pointed it out kumene koko kuti apapa tumwalakwitsa. There was an whole extra hour, meaning kuti there was no time pressure at all. So what else could have gone wrong? Yeah, so mafusa BFU inandingada mini. Chair, that's fine. Okay, no, ndatokoza kwambiri. Ndimangofuna ndifotokoze kuti atipasa ndemanga zawo
zambiri mukamvesesa ndemanga zawozo zikupita ku phase imene tikubwera phase 2 ndi phase 3 imene kuzabwera ma expert witnesses kuti azatifotokozere ndi iwo atipasa zinthu zimene mpaka panopo zilibe mayankho. They have questions zimene ifeso mayankho tilibe koma tili ndi plan kuti tikapita ku phase 2 ku actual flight kuti weather inaenda bwanji, air traffic control inaenda bwanji, ulendo ndege imaenda bwanji, ndi pamene kuzakhala ma actual witnesses ni ma expert witnesses. I'm sure mukamaza mvera mayankho ena azakhalapo. Tikapitaso ku search and rescue azafotokozaso bwino kuti matupi anapezeka bwanji, sadi anapezeka bwanji, anapanga hando bwanji, koma kulima fonso ambiri amene sinunoka amene muli nawo amalawi ambiri even ifeyonso tili nawo mafunso amene wawa, koma tinakupasani mpata lero kuti mufotokoze podziwa kuti tizakuitana niso nsogolo zakhala zovuta ndi mwatifotokozera ndondomeko yonse ndi homework imene ife mwatipasa kuti tikathe kuyankha bwinobwino at the end of the assignment kuti mwina pazakhale closure pa maderendera. Ndikunena izizo kuti mwina mamembers afunabe afusabe zomwezo zimene ife tisakuziziwa tifuna ma expert amene abwere kuti azatifotokozere kuti niyo mukhale satisfied fika ife tikakuyankhani simumakhala satisfied because sitikudziwa china chilichonse zifunika ma experts awere azatifotokozere. Ndi mangofuna ni kupanga preempt poona ni nthawi komanso kuwapanga guide ma members kuti ntchito sinathe kuli phase 2 kuli phase 3 imene ibwere koma iniyo mwapereka ndondomeko zanu ndi tipitirize ni mafunso athu. Mulanje North, Nkatabe North, are you asking no? Ndi tipita ku Nchewu Nzonzi. Zikomukambira chair. Ineso ndi joina ndima members anzanga kupereka chipepeso timene nkhani inakhalira kuluza Dr. Chilima. Ndimafuna ndingomvesa mapanga outline nkhawa zingapo zimene maona kuti zizi mwina sizinachite bwino. For example, there was no sense of agency after they get a SOA. Komanso many search mena kalira in general. Komanso mapangaso pick out the leakage zinthu ngati ma images, very graphic images anapezeka kuti ali pa social media. Autopsy report ili pa social media. Kupita kumaliro security osakhala bwino befitting kuti family ya late VP ikupita kumaliro. Ndiye considering ndi mene zinakhalira zinthuzi zikuoneserabe kuti mwina sana zikepo mtima kwenikweni. Then mfano ngofusa kuti what was the relationship prior to the incident between the late VP and the government in general, the office of the presidency, the security agencies? Is it the way they treated the whole incident? Is it a reflection of the relationship that was there prior to the airplane crash? So I get fun go for ubale unali wotani chifukwa chakuti maikapo zingapo kuti munthu wotani vice president tingalire mpaka 24 hours kuti apezeke ma pictures angozi alimbwe. Then ngofuna kufuza kuti ubale unali wotani. Zikomkwambiri. Mwina mongo yankha mwachidule ndinene kuti yes, it was a reflection of, or rather it was the nature of the way timakhalira timakumana ndi zinthu zosiyana zina public zoti alesa amaona kuti apa tuzalakwika, zina zoti mwina sitiyankhula koma to be honest paja timachokera ku kesi yoti
apart now ana boma la tonse la manga. That in itself says a lot. Thank you. Ndimangofuna mwina njira ina ya Fosolina ana for relationship. A former vice president anali hard working kwambiri. Amalawi tose timadziwa. Koma sanali munthu amene ali very loyal. Nde tufuna timvesese kwa inu kuti ilipo tsiku limene a former vice president anakana kutumidwa ntchito. Pakuti ulendo uwu tikudziwitsa kuti anali delegated kuti apite ku Mzuzu, kuti apite ku Nkhatabe. Mukuona kwanu ndimene mumadziwira iwowo kuti anali ene position kuti atha kukana kapena amene akuvomereza. Iwo sakanakana chifukwa amalemekeza kwambiri mpando wa upresident, and he was very bureaucratic in it, kuti respect that seat, and he was actually looking forward to be assigned into chifukwa panthawi yambiri amapezeka kuti ntchito zikuwachepera ziko. Zomba Tondo? Yes, thank you so much, Chair. Yeah, I think Chair Mundo last naneso ndipeleke my condolences to the entire family through my Mary Chilima. Ndimafuna Chair ndikangati pang'ono ndikufake mafuso ambiri amene afusa North is linked ndi zimene ndinayi nazo. Nde mwina ndiyambe ndi ililonena kuti ndimangofuna maganizo anu motengera ndimene mwayankhira kangati kuvomereza kuti kati pa malemu a Chilima, Salos Chilima ndi akuboma pakuoneka ngati panali kukayikirana ndimene mwakambiramo. Nde ndimafuna kungokhala ndi chithunzithunzi kuti ndimaona pamene mwaperekera ndondomeko yanu mukunena kuti panakhala about 5 hours asanakuuzeni chomwe chikuchitika. Phone yanu ngakhale inali yoyaka. Komanso mmamva bwanji pepani mina ndikukumbutsani zowawa, mmamva bwanji kuti Dr. Skwese abwera kudzakuuzani pakati pa 3 koloko ndi 4 koloko, mnanena kuti inali itapitira 3 koloko komanso isanakwane 4 koloko ngati ndakumvani bwino. Nde mmamva bwanji kuti Dr. Skwese abwera tsiku la ngozi lomwelo akuuzani kuti ndege yagwa, komanso ndi amene ali wamkulu kwambiri kuposa aliyense ku office kwa malemu amuna anu. Pamene nthawi yomwe iso nthawi imene akuuzana Skwese a president akulengeza ndi boma lonse kuti panopo ndi tikatengeranso pa page imene munatipanga lifa pa page 75 kuti chamma 3 koloko ndi pamene a president anazaona kuti nkhani yokhala ngati ndi serious. Koma nthawi yomwe iso ndi imene amakuuzani a Skwese amene ndi modzi mwa boma kunena kuti ndege yagwa, kutandauza kuti chithunzithunzi chimene tikuchipeza ifeyo nchonena kuti zinadziwika kuti ndege yagwa ndi aboma pa nthawi imene itangopitirira 3 koloko. Pa nthawi yomwe ndege aboma akunena kuti yagwa, koma president akupita kukaluza dziko la Malawi kuti kuyambira panopo ndege yasowa tiyamba kuyang'ana muzitipatsa ndauza ame kuti azitipatsa malipoti amene ndege kafukufuku akuyendera mawu azifolo aliwonse. Chonsecho kumbaliku akudziwa kale kuti kudzera mwa Skwese akudziwa kuti ndege yagwa. Mutalumikiza zimenezi ngati nafedwa pepani munamva bwanji kapena simunaganizire kumbali imeneyo? Zikomo kwambiri honorable. Pa nthawi imeneyoyo sindimadziwa kuti chikuchitika mwina kunjaku ndi chani kaya kwa president kapena zimenezo tinazaonano powerenga. Koma pa nthawi yomwe anabwera Dr. Skwese sinali ma 3 inali chamma 4, and chomwe ndikukumbukira ndichokuti sindikudziwa kuti kodi iwo wedi anangopanga okha kapena anatauzidwa kuti asanene choncho kapena anali ndi information. Koma ndimakumbukira kuti analitchula wedi loti crash because
it changed everything for me. Munthu woti ndimaona ngati mwina achita emergency landing kwina kwake ndesi ndikudziwa kuti mwina fusolo linatalika pepani mwina mundi mati bwanji. Through chair pepani ndimanena kuti kutengera mmene mwafotokozera nyumba ino kunena kuti munamva zokuti ndege yagwa chamma 4 koloko kuchokera kwa Dr. Squese. Yes. Chonsecho dziko lino linali kalikiliki kumanena kuti tikuyang'ana position ya ndege kuti tidziwe kuti chachitika ndi chani, kuti yagwa kapena sinagwe, koma apapa zikukhala ngati amatsimikiza kuti ndege yagwa. Zimene ndimafuna kuti mungoona kuti mmene ndikonena ine zimene zikusiyana ndi chithunzithunzi chimene amalawi amapatsidwa kukhala ngati sakudziwa kuti za ndege zili pati. Ndiye ndimafunsa kuti inuyo munaganizira kumbali imeneyi kapena simunaganizire kuti komatu Squese aja anaduza mmafokoloko koma timalandira itapitira so folokolo timalandira ma updates pa MBC TV folokolo imutauzidwa kaenda Squese timalandira ma updates onena kuti tikuyang'ana kuti tidziwe chachitika kwa ndege ndi chani, yagwa sinagwe. Chonsecho awananena kale kuti inagwa. Sinokhulupanga kama ndivesa menepo. Ndakumvesani komano mwina kumvesesa kwanga kunaliko kuti kuchokera pa nthawi yomwe anayamba kuzandiuza ine muja anali no pa search and rescue kuti ino afuna akayipeze komwe yagwera osati kuti akuyembekezera kuti idakali mmalele chifukwa choti nthawi ya izi ndingoganizano mmene mwandifunsa mwete koma pa nthawiyo naliso kuganiza zonsezo pa nthawiyo I was just in shock kuti ndekuti apapa tikuchita deal ndi munthu woti wavulala mwina osati kuti mwina wapanga emergency landing kuti solo za maliro wasn't even in my mind. Ndimaona ngati Chilima tapezabe koma nkaona ndimakhala frustrated kuti chifukwa chani akuchedwa mwina he's bleeding somewhere along with his colleagues. Mwina fusolo kundivuta kuyankha koma mmene ndingayankhire ndi choncho kuti sindikudziwa kuti yeah. Zongo kwambiri. I think mwinako itakhala opinion koma chair my interest was kuti for the first time tadziwako kuti munthu amene anatchula kuti ndege yagwa koyamba ndi siku ilili siku lomwe la ngoziro nthawi ya mafokoloko ngakhale mangana koma ndi at least confirmation on the first same day. Kachiwiri ndikhulupirira ndi choncho eti. Kachiwiri chair ndimafuna ndingo fusa kwa in general kuti manong'onong'o ena amanena kuti panali mwina nkhani ngati zooneka ngati za upandu kutabwera kuno avalera ananenapo maonena kuti Chilima anadziyankhula maonena kuti ngati kuli kufa kundegemo ndikafera konko ngati kuti oyamba singakhale ine ananena something like that. I mean mwina ndakhala kuti sindikunena in the exact words koma anati pasa chithunzithunzi chimenecho kuti ananena aukauluka makwala ake. Ndipo amamveka so manong'onong'o onena kuti anthu ena anachenjeza Chilima kuti musakwere ndege imeneyi iwo kumabweretsa mawu ngati amenewa. So ife tilibe umboni koma timafuna kuti amalawi tikamamaliza nkumano titengerepo mwayi mwina mafunso ena ngati amenewa tizitha kumayankha kuti mwina commission of inquiry yathu ikhale yaphindu kupanga clear zomwe zili zonama komanso kutsimikiza zomwe zili zoona. So chair, through you I would want to request ngatanga tipatseko any picture to do with the same during a night before. Zongo ambit for now. Ineso kwambiri kumva mawu amene aja kuchokera kwa avalera kuti Chilima anayankhula mawu amene aja. It was very strange to me chifukwa aliyense amadziwa kuti Chilima tikamayenda amayendetsa okha galimoto
chifukwa chachikulu chinali choti amakonda onena kuti nditati ndachita ngozi ndizafe ndekha ndisazaphe munthu mwana wa munthu wina. Nde kuti amadziwa kuti aukakwera ndege ndi maishaniru ndi achimanene akapheni anthu onse aja nde akachite dala. Ayi, not Saulos Chilima. Never. Context mwina yomwe inayankhulidwa mawuwo ngati anayankhulidwa adi mwina ndi yomwe is missing, koma sindikukhulupirira kuti amapanga challenge kuti olo nditafa palibe vuto. No. He was a very cautious man and amakhala, he was a very health conscious, kuonesesa kuti akuzisamala. Munthu woti akufuna akhale ndi moyo wautali kwambiri. Nde ndichowawa kumva kuti mwina anthu amaganiza kuti iwo anali ndi ngati death wish or something like that. No, I can confirm kuti absolutely not. Ziko. Chempo maliza. No, mwina ndifose munjira ina. A former vice president mene mukwaziwira moyo wawo amaenda ni mantha panali nthawi inake mene analandira ma threats ena aliwonse. Was he living in fear? Our vice president was cautious. Chifukwa ndizira amakhala atcheru nthawi zonse ndingamasulire choncho. Mbuyo mu ma attempts alipo on record, so I don't want to go into detail, koma we are aware of him being stoned ku Palombe. Machinga, I think at some point Mangocho something in nthawi campaign. So ma attempt ena amatha kubwera anthu mwina woti akwauzwa te muzikhala osamala ndi amakhala osamala. Ngati ifeyo amakhala nafe very careful kuti tikati tiyende ndi kuti nthawi zonse pazikhala security, even just to go pamalo papang'ono, because amatisumaziwa bwino mitima ya anthu and not everyone is a friend. So because of the position that he was in, he had to be cautious. So he was very cautious and always careful. Chair, my very last one is just to confirm, Kuti, you've mentioned that you tried to get a picture. Kuti muna esetsa nthawi mene amakupangani brief anzathu amene anadutsa report akujema na BFU kuti ayanke mafunso ena zambiri zimaoneka kuti amangoganizira chifukwa zimapezeka kuti zilibe umboni. Mwanenapo kuti chifukwa panalibe ma instruments angapo kuphatikizapo flight data recorder komanso anyway zoti zathandizire kufufuza chomwe chachititsa ngozi ngati tingayichule kuti ngozi. So munanena kuti chifukwa kuti amangopanga ashumu zambiri mutafunsa kuti akupatseni mayankho ena amene samamveka, zinaoneka kuti anthu ena ake akuwakakamiza, achala ananena okha kuti anthu ena ake akuwakakamiza kupanga zinthu zopita munjira ina yoti yosiyana ndi the norm, ndipo inu mutayesetsa kuti atchule anakanitsitsa kuwatchula. Would you confirm? Honorable, I think Mwandichako misunderstand Vangono. Okay. They admitted kuti they were working on assumptions because there was no cockpit recorder, so there was no black box, so a lot of information on what was happening in those final moments they did not have. Komano amanena kuti pali information ina yomwe they had to rely on a government source. Komana kana kuti uza chifukwa manena kuti government source yongati anali amene anakuzani kuti feti masati niyo zoti function yamba tenigoloko munazitenga kuti mpana muike mreport ndamati ayi zina zamatipasa munthu
amene timagwira naye ntchito koma sanatiuze kuti munthu anayi ndani chifukwa tinawuza kuti munthu enda amakuuzani zina zolakwika. So we don't know how much was right and how much was so it didn't feel like completely independent as a report. Thank you. Thank you, Chair. Zomba City, South. Thank you so much, Chairperson. Madam Chilima and Mike Amoto. I would like also to join my friends in conveying our condolences from the people of Zomba City South. Pepani kwambiri. Ndini mafuso atatu kapena naye, ndingofuna just to follow up. Ndili pa page 2 ya report yanu. I think sindolenga paragraph yoseyo. Kuma munalemba kuti I was there for surprise when later he informed me that he would go to the funeral. I asked how, and he said that the presidential program had changed from 1 to 5 p.m. departure. Pamenepa, did he inform you where this communication came from? No, he did not, Honorable. Yes, thank you very much. I'll move Madam Chilima to page 3. Munalemba za around 3 p.m. kuti Mai Valera anakupezani. Ndi iwo ndi amene ananena kuti the plane was missing. Tangochita ni confirm kuti nthawi imeneyi boma linasana kuuzenibe kuti ndege ikusowa chifukwa rescue efforts, search and rescue efforts zinazitayamba chama 12:45. Tachita ni confirm kuti boma linasana kuuzeni officially. Ayi boma linalisana nene. Zikomo kwambiri. Ndipitirirabe pa page yomweyo anzanga kuzomba Thondwe anafunsa za Dr. Skwese kuti anatiuza kuti the plane had crashed. Ndemwe achitaso confirm kuti mawu ake anali omwewo crashed. Ndena neso ni maganiza zomwezo kuti komatu tinali tikuuzidwa kuti ndege yasowa koma apana kuuzani nditu crashed. Ndemwe achita confirm. I hope it's on record kuti Mai Chilima anatauzidwa kuti it had crashed. So Chair, this is for noting. Ndipitirirabe kupita page inzake mafuso anga ndongofuna confirmation Mai Chilima pa page 4 mukuti around 11 a.m. I started getting condolence messages. Tukumbukiranso kuti malipoti amene tili nawo ndege inapezekanso around the same time. Tachita niso confirm kuti boma nthawi imeneyi linasana kuuzeni kuti ndege yapezeka itagwa. I confirm koma mwina ndinene kuti palibe wa boma amene anabwera kuzatiuza kuti ndege yapezeka kapena kuti Achilima mwalira. Tinaonera pa social media. Zikomo kwambiri. Ndiye ndipita chakumapeto. Munanena kuti mukupita kunsipe. Anthu amagenda ena kumati taimani tiaone a VP komaliza. Ndiye munanena kuti you were given inadequate protection. Ndimafuna mungochita describe the security detail at that time. Kuchoka kuno kafika kunsipe. What was the security detail like? I think it inali manja mwa MDF komano ngati ndisakunama convoy yathu inalibe amagalimoto angapo koma MDF ngati anakwana 10 ndakayika komanso chifukwa choti moyo wawo khala mkazi wa VP zoenda maconvoy tinazolowera ndi makhala ndi formation yake yomwe amapanga anthu akamayenda koma timapezeka kuti anzathu a MDF mwina formation imeneyoyo imavutirapo moti to be honest apolisi athu amene tinali nawo had to eventually take over ndikuyamba kuchita radio kwa anzawo kuti
timakumana timati tikamafika mwina padedza tikuchitanso join ndi apolisi ena kuti tizikhanga tiuchulukirana tikamakafika mwina kumapeto adedza antchewu akuchita take over etc. So police had to come in because of the work of our close protection officers who now took over from it's unfortunate but it's the truth kuti the way the MDF was handling it with their small numbers and my crowd mmene amakhalira tikamafika mma city center there would be hundreds and hundreds of people onse afuna agwire coffin onse afuna. So with 10 people at some point one of the MDF anadza khanga afuna kugwa and timaziwa tu yakangogwa ndekuti afera pompo apondedwa. That's how bad it was tikamaenda ma city. So we were very traumatized kuti IMDF tikamachita approach city center akaona chigulu cha anthu chija amazangoima suddenly ndekuti aliyese kumbuyo makhala sudden pamene normally umayeneka kuti ina ikuenda uku ina ikuenda uku kuti uyu akamaima uyuso athe kuima wakumbuyo kwali patali koma mukakhala ndandanda otere there were a lot of things that didn't go well in terms of transportation yokafika kunsipe siko. Chairperson zikoma kwambiri. Convoy imene inandidusa pa Lakeview ndi kumvesesa chimene mayi Chilima kunena. Kumalizira chairfunso lomaliza chinatengera president opuma mu presentation yanu komanso tinazo ma records 4 months kuti commission of inquiry aichite institute. Ndimafuna be mungotiuza kuti ngati family nthawi imene ija 4 months sitikuziwa chimene chanchitikira vice president wathu inuyo bambo akunyumba ngati family mmamva bwanji. Chairperson I submit. Zikoma kwambiri honorable. Actually ngati family tinazaisa kupemphako kuti mwina tikipeze mpata kuti tikakumane ndi president tikafotokoze madando athu osiyanasiyana koma unfortunately tinazo request ya kunena kuti meeting yomwe tinazapasidwa inali mu January 2025 patadusa nthawi yaitali kwambiri and unfortunately at that time ngati abanja sitinapiteko. Actually ngati ndikukumbukira bwino mwina ndisayankhulira anzanga koma imakhala ngati ya compulsory yoti anthu amauzidwa kuti apite akakumane ndi president and amauzidwa kuti alemberetu zomwe ukanena zimenezo koma this is hearsay nde mwina kungokupasani ngati some information yowafunsa anthu ena amene anga my experience awo koma ngati ifeyo tinayesa kupempha meeting sinatheke ndaiwala. At some point I think I even spoke to the first lady asking her kuti ndimafunako meeting nde anandidziwitsa kuti pakali panopa mwina ali busy bwana koma ine ndikhoza kubwera ndi azimayi akutchalichi ndi nauza kuti zomwe timafuna kukambirana sizoterozo koma no that was our experience generally kuti mpata woyankhula ndi president sitinalibe. Ndikhulupirira tafunsa mafunso okwanira almost 2 hours nde amene ali ndi mafunso ena funso limodzi aliyese amene akufuna funso limodzi ndi apempha iwowo kuti alembe mwina athe kuyankhira nthawi imodzi ngati mafunso ali ochepa koma ndipasalese funso limodzi nde tiyambe ndi amene munayamula mwachangu Mwanza Central Longemude kenako mutha kuyankha ndi dowa kasangaza atatuwo ndikena tibweranso atatu malizira. Zikoma kwambiri chair. Namvetsera mwachidwi presentation ya Madam Chilima. Ndeni mangofuna bepa issue ya kusintha kwa decision yopita kumaliro. Ngati munamva bwino munanena kuti chifukwa chimodzi cha zimene maganizo opita kumaliro amaoneka ovuta
unali ulendo wa president kuti unali 1 o'clock masana ndiye kuti apite kuja abwere zimaoneka kuti zosatheka. Titanena kuti mwina chiganizo chiso kwambiri chinapangika chifukwa chokuti program ya president inasintha kuchoka 1 koloko kufika 5 koloko madzulo. Mukhoza kugwirizana nawo kapena maganizo ameneyo? Ndikhoza kugwirizana nawo chifukwa chokuti kuchipanda program kusintha sakanakwanitsa kupita. Zikomo kwambiri. Chair, anakamba mawa mchingerezi kuti toxicology. Nimaona ngati mchichewamu mwina poti amalawa ambiri akumvetsera. Munanena kuti matest amene osanachitike nthawi imeneyo. Kapena ndine kuti mpaka na pano sanapangikebe. And kodi ino tikati toxicology amafuna kupeza chani akamayeza zimenezo? Honorable, poti zimene zonanenso ndinazitenga mu commission of inquiry zoti nawso amadandaula kuti toxicology sinachitike. Andi mwina angayankhe bwino ndi amene anatenga masample kuti kodi matest amene amafuna kupanga nawo ndi chani, amene ali anthu amene anapanga mwina ma autopsy. Ziko. Thank you very much, Chair. Thank you so much, Chair. Ndimafuna ndiyambe nkunena kuti ndikugwirizana nanu Mai Chilima kuti mukudabwa nkhani ya function. Kuti BFU report ndipo ngati muli mafunso ambiri ena akuyambira pamene pa BFU report amanena kuti ndi 10 o'clock nthawi yoyambira function pamene inu mmadziwa komanso anthu ena amadziwa kuti yamba 11 o'clock. Ndimafunanso nnene pano kunena kuti wonse amene abwera atiuza kunena kuti zimaene oyamba mba 11 koloko. Munthu mmodzi yekha amene adatiuza za 10 koloko ndi anduna a justice. Ndi amene adatiuza kunena kuti out function imayambira 10 o'clock. So mwina tifufuza pamenepa kuti iwo adamva kuti chifukwa wina aliyense akunena za 11 koloko. Koma funso langa lubwera apa nkhani ya nthawi yonseyi tinagwirizana ndipo ndimamvetsetsa nakufusaninso kangapo ndipo ndinalimbikira nkhani ya delegation. Panabwera comment kunena kuti a vice president was delegated. A comment that came from us. Koma inuyo munakanitsitsa ndipo simunayankhepo nkhani ya delegation. Ngakhale ntafusa za ku South Korea simunayankhepo nkhani ya delegation. Ndiyeno ndimafuna ndimvetsetse bwinobwino kuti kapena ine sindinamve bwinobwino kuti inu munanena apo kunena kuti he was delegated kapena kuti anatumidwa. Pamenepo ndoti ndiyamba kuyankha zinthu zoti sindikudziwa. Mena nenera iwo anazangondiuza kuti ndipita. Whether he was delegated or not, ndiyamba kuchita speculate. Ziko. Dr. Sangasi. Zikomo kwambiri, Chair. Munadzafotokoza Mai Chilima kunena kuti kuchokera pa page 75 ya Commission of Inquiry report a president amene ndi a former president anazindikira kuti nkhani ndi ya serious chama 3 o'clock. Then mafuna ndidziwe kuti kodi ni ndani weniweni mwina mu report mwamene anapereka information imeneyi kuti 3 o'clock ndi mene a president anamba kukhala serious kuti ayi nkhani ndi ya serious kwambiri chifukwa kunoko ku committee kuno tinalandira information kuchokera kwa anduna akale ahale mkandawire kuti itatha 4 hours kuchokera pa nthawi imene ndege inanyamuka kukiya amadikira kuti 4 hours ite chifukwa maganiza kuti no popeza muli fuel wa 4 hours mwene ikhoza kukhala kuti ili kwina kwake koma chamma 1 search and rescue inayambika ndipo mukukamba kwawo ahale mkandawire amanena kuti amalumikizanabe ndi a president opumawo komanso a commander. Then mafuna ndivesese bwino kuti za 3 o'clock zikuchokera patipati. Honorable, inaiso nangowerenga mu report zimenezo chifukwa alemba kuti at around 1500 hours
the SPC, the MDF commander, the Inspector General of Police, and the Minister of Health went to Kamuzu Palace to see His Excellency the President. It was during that meeting that His Excellency the President understood the gravity of the situation. I'm just quoting the report. Ndesi ndingaziwe kuti mwina amene analemba report onda amene anganine kuti akati understood the gravity of the situation at 3 o'clock. Amatanthauza bwanji. Mangofuna ndi clarification kuti mwina mukumvetsetsa kwanu mmene mutawerenga report yo maona ngati kuti no mmene zikunenedwa kuti a president anapanga understand gravity of the matter around 3 ndiye kuti search and rescue inayambika nthawi imeneyo kapena inayambika mwina nthawi imene amanena ahale mkandawire kuti immediately after 4 hours chama 1 search and rescue inayambika. Ziko Mkwambi Honorable, report ikupitiriza kuti it was during that meeting that His Excellency the President understood the gravity of the situation and immediately instructed that a more comprehensive search for the aircraft needed to be instituted. Ndekuti mwina the prior search was not comprehensive. That's my understanding. Ziko. Last questions? Nzonzi, Chair Nzonzi Vai, and then there's Agasina, Deti Mariza, Unagondi Zomba City. Ziko Mkwambira Chair, kutipatsa mwayi anthu akunchewu zozimvaye kuti ndiafuseko mafuso awiri Madam Chilima poyamba pepani chifukwa chakuti okondedwa wanu komanso the Vice President. Kumawaku mai idini anauza komiti ino kunena kuti adayitanidwa ku area 30 kuti akatenge zina kapena tunoti katundu wa anthu amene adachita ngozi ndikumwalirawa ndipo iwo adakapatsidwa foni. Ndimangofuna ndidziwe kuti kodi nanunso munali ndi mwayi woyitanidwako ngati mwayi odalipo akuthekera kuti adachita likava zinthu zina za malemu Dr. Saulus Chilima kudalipo ande mudapatsidwa ngati mudapatsidwa chani zimene mwina kuthekera kulipo kuti mwina mutho tithandiza komiti ino kuti mwina tithe kuthandizikira mukafukufuku wathu. Ziko Mkwambira. Ziko Mkwambira Honorable. Ine sinalandire personally zinthu zawo ndimakumbukira kuti tili ku area 12 ndinazapasidwa corona anamwalira nayo uja watch yawo ndi ring zinali nka container zidakali nka container momwemo ndi bracelet yomwe amavala. I think sindikumbukira bwinobwino komanso later chifukwa zina zamapasira apolisi athu anatipasira chikwama chawo ndi coat zomwe zinali completely drenched in jet fuel. Zimanunkha kwambiri zoti timazisiya panja kuti mwina fungo for a long time. Nkhani ya mafoni, I had to start asking patadusa mwezi ndikuona kuti mafoni sakubwera. Ndinayamba kufusa kuyamba kuvutisa kuti kodi mafoni ali kuti and why are they being held. Zina zonse mwapereka mosavuta mosafusidwa koma mafoni were withheld until over a month pamene tinazapasidwa mafoni awiri ophwanyika. I think we are missing one, but I can't confirm, but I think he had 3. Komano tinapasidwa after following up kuti kodi mafoni bwanji, because I just felt like kuti I didn't understand why they were being kept for so long. Ziko. Thank you, Chair. There's Agasina, and then Timaliza ndi Zomba City South. Chair, sintenga nthawi for the mafuso angaba amene ofana ndifuse. Mvai has just asked and the anafusa so ku lungemude ya delegation.
ndimafuna ndifuse just supplementary an extension funso mena fusa ali nchewu mvai yakatunda amene anapangidwa recover nkhani ya phone. You said you think he had 3 mganza nani mafona awi. I wanted you if you can be certain nani mafona angati out of the 2 munandilawa nalo awilo kawo pana panaso phone ina and if those phones wanaloda anaphwanyika the phones were tampered, some information were taken out in the phones. If you can, if you are able, ngati mungathe kuyankhula hapo mankhani meneyo to confirm or speak something about it. Court ndi the bag idapangidwa recover tena ndira mboni kwa avalera anena kuti he was manoda akafika kunzuzo akavalira kunzuzo zovala kuti apita nokumaliro popita sana vale suti ngakhale anthu amanena kuti ena makabe kuti ayi mwina zovala zimene zinaoneka mthuzi zinazo zimene adavala ku nyumba. I'm not so sure if you're comfortable to speak about it. Ndi kuti zinabwera zovala zina bag imene inabwera ndi enawo. Pomalizira chair, I only ask the Madam Chilima mwandiwerengera bwino page 75 on that bulletin at around 1500 hours imene kamba za comprehensive search rather. Through you, Chair, I would ask you, Muganka Fusao, if you can read for the committee and your understanding of it, the paragraph above at around 1500 hours. The commission further established that. I would want you to just to read that and speak to it if you can. I submit, Chair. Pepa Honorable, Fusolo yambali jalina lilo kuti ndimafusa kuti ndikanafusa nkhani ya mafoni kuti munapatsidwa futi amayi adina nanenaso kuti imodzi I think ya 08 kusowa nani mafoni awiri. So anayafusa kale chemwalanga kunchewu mvai ndemwe anena kuti you think he had 3 phones from nandra awiri woka ndeni mafuna mupange confirm kuti anani mafoni angati ndi kuti is it true that the phones were tampered with kuti mwina some information were extracted out of it as the seko mene enamanenera mphekezera zina ndi nkhani yazovala enamati zimaoneka mapicture aja sadly enamati sizimenezo anachotsedwa zovala koma tikumbukira avalira adanena kuti zovala zawo masuti awo adanyamula kuti akavalira ku Mzuzu Hotel. Zimenezo zinabwereraso zimene zinapezeka bag munalandirayo. I wanted to confirm on that one. The last kungondiwerengera the page 75 paragraph ya mwamba ya imene munawerenga musimweje. Okay, zikomo kwambiri. Mafoni I can't confirm kuti analipo awiri atatu chifukwa chokuti amasintha nde koma ine nalandira awiri and mwina ndophwanyika kwambiri kuti sindikuzowa kuti anachitidwa tamper with or not koma kuwasunga kwa mweziko ndikumene kumandipasa nkhawa kuti akutani nawo chifukwa zina zonse anangopereka mosavuta koma mafoni okhawo mwina athauza fotokoza chifukwa zake. In terms of zovala sindinalandire zovala kupatula court yawo zoti amayeneka nditero sindinalandire zovala zina zonse ndinangolandira court and chikwama chomwe ndikunenacho ndi briefcase osati chikwama cha zovala ziko. Yeah. One remaining on the commission reports, page 75, which she was referring to. Yeah, so if you can lead for me and speak, at around 1500 hours, 4 o'clock a minute. Then before that paragraph. The Commission further established that at 12:15 hours, His Excellency the President understood the MDF commander's telephone call as an alert to the effect that the aircraft was failing to land in Mzuzu due to bad weather and may be on its way back to Kia. At this point, His Excellency the President advised the MDF commander to report back on the progress within 4 hours. Tipitize?
No. Munawerenga sabano ina ya musio. So I wanted you to speak to it. How do you understand it? Hani ya comprehensive stage mnagamba ya this paragraph ya musio. Ndi paragraph ya mwambayo. Ibine mwawerenga mwabayo. Okay. Baba, I understand kuti 12-15 hours ndekuti IMDF commander anadziwisa president kuti ndege sina sinthu zoti anauza chani koma anauza kuti ndege anauza zinthu zoti zinapangisa kuganiza kuti ndege kukanika kuchita land komanso mukumvesera ngati ndisakulakwitsa ndimamvesera testimony ya komanda opuma nthawi izi zikukhala ngati zasintha. It seems like maybe a president anadziwa ile koma I could be wrong. It's something worth checking. And muone kuti pena pake anazalemba sokuti ati 11:35 ndi pamene anauzidwa nde it's very confusing kuti nthawi yeniyeni inali itiyo, but all I can take away is kuti there was no sense of urgency. Thank you. Tumalize ndi Zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Ndimangofuna Madam Chilima kuti achite confirm kuti SKC anaziwa za anachita decide zopita kunkatabe madzulo. Tachita ni confirm madam. Madzulo hapa 9 June. Zikomo kwambiri honorable. Ineo anandiuza usiku. So I can't really know what time he decided. Zikomo. Chair, nimafuna kuti madam achite come out clear kuti anauzidwa usiku chifukwa tikucheza ndi asilikali chair mukumbukira ena fete manena kuti zimakhanga te pali disjoint ma decision of vice president ndi communication ya ku MDF in terms of the command kuti vice president akupita ku Nkatabe nthawi zimasiyana zimakhanga te communication ya ku MDF inachitwa document 1529 pamene ma instructions amapita down ukafika no 1732 ndege itatera kunzuzu ndimene mapilots amauzidwa kuti kuli ndi next assignment mawa koma apa madam akutiuza kuti iwo anauzidwa usiku ndifati mane anthameja kuti pali mismatch and madam Mary Chilima akuchita ndi confirm kuti ukhanga SKC anali mbuyo MDF inali kuchita communicate in advance before the vice president. I just wanted to say that. Sorry, Chair, I'm confused with that comment that has been given at the end. Is it what we have heard or it's his opinion? Because what we have heard is not the comment at the end. I'm confused. Ndimafunsa kuti Mai Chilima achite confirm kuti avipi anauza nthawi yanji zoti akupita ku Nkatabe atiuza kuti ndi usiku. Ndi mafunsa kuti kodi decision anapanga usiku ndi atiuza kuti iwo anangouzidwa usiku. Ndi manena kuti communication ndinafunsanso atabwera azathu ame kuti bwanji zikhanga zikusiyana chifukwa mu MDF report communication from MDF headquarters to operations was at 1529 ndipo mapilot anauzidwa at 1732 atafika kunzuzu mukhoza kukumbukira kuti zimene zinali choncho then machita no follow up with Madam Chilima kuti kodi iwo anauzidwa nthawi yanji to reinforce kapena to dispute that disparity that we had detected area ndi akutiuza kuti anauzidwa usiku ndi ndikunena kuti that discrepancy still stands. You might want to comment on that, Chair. Through Chair. No, I'm not opening debate for members. Imminent debate, imminent Gambisane. And I think he's probably stating his opinion. He may have to defend it as a figure analysis. Sifu Nsogodi, Madam Chilima, I'm agreeing with you. Could you the opinion now? At an appropriate time,
If this is a material, a substantive issue, we'll have to discuss it, all right, and frame it up. I'm sure I've answered you Lelonge Mude. So, mango fana tunde amasule, Madam Chilima kuti mafuso tamaliza. Ine mango funa kudziwa umoyo wanu kuti jogere ni tsiku limene uzafika tsiku la lero. Mukuyang'aniridwa, mukusamalidwa, boma likukusamalani, ndipo chiyembekezo chanu ndi cha mtundu wanji. Pokala anafedwa, kuli mapensioni, kuli madamages, ena ndi ena. Chiyembekezo chanu ndi cha mtundu wanji. Zikomo kwambiri Honorable Chair. Ndinene kuti chichitikire ni zovuta. Ma benefits anapitirira mpaka na nthawi yomwe tinakavota. After kuvota, tinabwerera to being normal civilians. I think about maybe 6 weeks ago, Honorable Chisale anandiuza kuti ndamva kuti mulibe security ndikudziwiseni kuti president anena kuti tikupaseni security ndanatipasa apolisi apageti ndi oyenda nawo amodzi. Komano in terms of my benefits ena onse zimenezo zinatha. Koma my understanding is kuti act yathu simachita provide, and I think my understanding from kuyankhula ndi Honorable Chisale kunaliko kuti they are trying to amend the act kuti it should now start taking care of anthu osiyana-siyana ngati ifeyo oti mbuyomu panalibe provision ina iliyonse. Koma ndinene kuti aboma lakale anati they maintained mpaka na nthawi yomwe the governments were changing. Thank you. In terms of pensions, tinalandira. Koma pankhani ya ngozi specifically kuti any sort of compensation no. Ziko. Pepa ndari ngozi koma crash. Ziko. No, natokoza. Natokoza kwambiri chifukwa ifeyo so apart from your mental state, your welfare yofunikira kwambiri kuti mupitiriza ukhala bwino kuzisamalira kuyang'anira ana kuti somwina amasomphenya ena ndi ena amene anali nawo a former vice president mwakwanirise koma china cholinga chawo kuti banja lanu likhale bwino nde tikhala nafenso tikuwunikira mbali imeneyo ya compensation iyo ikanachitika mwachangu zikanatichitira bwino. Koma ndikuthokozeni kuti utacheza nanu pa nyengo yovuta yowawa koma mwatifotokozera za kumtima kwanu ndikakumvesesani mumanena ndi mtima wanu wonse. Mukhudza simumabisa china chilichonse mafotokoza china chilichonse zatipasa chithunzithunzi chokwanira pana mbali ina imene ife sitimaziziwa sitimadikira kuti mwina timve mbali yanu koma kuli magaps ena ndi ena magray areas ena ndi ena amene tikhati kufufusa letu kutsimikizira ndi komiti ino igwira ntchito yofufuza kuti mpaka na chilungamo chidziwike cheni chidziwike kuti mwina pazakhale closure tsiku lina. Koma ndikuthokozeni kupezeka kwanu. Pempho langa ndikuti Ambuye akutsogolereni akhale nanu akutonthezeni akupaseni mphamvu. Ambuye akhale nanu. Mutaumasuka kuti Pepani Honorable Chair ndingonjezerapo zinthu ziwiri kuti panali family member amandikumbusa Auntie Rose wakuti tili achibale athu achiwotha amene anali ndi zolankhula pa nkhani ya autopsy poti iwo analipo nde mwina it might benefit kuti titamva kuti zomwe angafune kunena ndi zotani. Ine sinafune kumva
ma details azomwe zimachitika kumeneko chifukwa amakhala munthu akunjekacheka. I did not want to hear that. Komanso poti mwakamba za welfare ndati ningonena kuti pakali panopa ma school fees ana about 18 anthu amene anamwalira pa ndegeja kupatula aine mwina ndi awiri ena mafamilies awiri ena ife tikulipira fees ngati SKC Foundation kuyambira nthawi imeneja mpaka napano. Nde mudati mwatithandiza welfare. I know anachoka anthu manyumba a polisi etc. and now they are stranded and struggling. I have to mention Honorable Use anathandiza kwambiri mapension a anthu ena samatuluka koma anatengapo mbali mpaka anathandiza azimayi aja. Koma ndi zinthu zoti avutikira fuka ena I think pension alandira chaka chomwe chino. So kuvutika upo kulipo. Ineso moyo unasintha. Unasintha. So the changes are there. Ziko mwambi. Kapena mulene mawo malizira? Ndamenewo ngakhale moyo unasintha koma ineyo ndilibolako kwambiri kwa basi poti tinali anthu oti mwina private sector beforehand koma ena anzanga ziko mwambi. Nditseka ndikuthokozani kachiwiri kachitatu pezeka kwano tikufunirani zabwino zonse ife timaunyadilani musaone kuti musakuona ngati muli nokha amalawi onse mukaona ena ali mulumu momo ali nano simuli nokha ayi zinachitika koma tikuyenda limodzi ndithu koma ambuye atitsogolera mukhoza kumasuka samukwambiri. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Our dedicated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs on location or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or NGO functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium, and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Kliye 007, GoTV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. Kampani ya maulendo a ndege ya Malawi Airlines ikudziwitsa makasitomala awo onse kuti kuyambira pa 1 May 2026 kugula matikiti kudzichitika pogwiritsa ntchito njira za digital. Monga gawo la kusintha kumeneku, kulipira kudzalandiridwa kudzera potumiza ndalama ku bank transfer, makina a POS, mabanki osiyanasiyana omwe alipo ku maofesi athu. Njirazi zomwe zakhazikitsidwa pofuna kuthandiza makasitomala mwachangu komanso pofuna kukhwimitsa chitetezo zizigwirizana ndi njira zina zomwe zilipo kale
zogulira matikiti pa intaneti kuphatikizapo tsamba lathu la website komanso pa foni mogwirizana ndi mmene makampani a ndege pa dziko lonse akusinthira kupita ku njira za digital. Kulimbikitsa makastomala onse kuti akonzekere kusintha kumeneku kugwiritsa ntchito njira zolipira za pa intaneti zomwe zilipo. Ogwira ntchito athu ku maofesi ogulitsa ndi ku airport adzakhalapo kuti athandize ndi kutsogolera makastomala pa nthawi yakusinthaku. Mukafuna kumva zambiri, tumizani email pa customerrelations@malawianairlines.com kapena imbani foni pa 0992 991 097. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. What's your name? Gary, huh? It's my game. We put everything into this. Those that can do it and succeed, how to fix it. This city has been just a cookbook. It's part of being hit here with the latest global news and insightful documentary. Transition. Understanding the But if you ask them know me. I know they blow trees, only lonely me. Kukazikika mwa Kristu ndi kutumikira Ambuye. Jubilee yokondwerera zaka 125 za ntchito yofalitsa mthenga wa Mulungu ku Malawi. Bungwe la Episcopi Akatolika ku Malawi MCCB likulengeza za Jubilee ya zaka 125 yomwe idzachitike loweruka pa 19 September 2026 St Mary's Nzama Parish mu Diocese ya Dedza. Iyi ndi parish yoyamba komanso malo oyera pomwe chikhulupiriro cha Chikatolika chidazika mizu ndi kukhazikika kuno ku Malawi. Mwambowu udzatsogoleredwa ndi olemekezeka Archbishop Fortunatus Nwachuku omwe ndi nthumwi yapadera ya Papa Leo wa 14. Nsalu yomwe idzavalidwe pa mwambowu ndi ya chaka cha Jubilee ya zaka 125 yomwe ikupezeka m'madayosisi monse m'dziko muno. Kwa zaka 125 mpingo wa Katolika wakhala ukulalika mthenga wabwino, kusula mabanja a Chikristu, kuphunzitsa achinyamata, kusamalira odwala, kuteteza ulemerero wa munthu aliyense ndi kudzetsa chiyembekezo kwa magulu osiyanasiyana kuno ku Malawi. Jubilee imeneyi ikutipempha kuti tizamitse udindo wathu ngati atumiki ake a Yesu Khristu amene adakhazikika mwa Khristu ndi kuvomera kutumikira Ambuye. Akatolika onse ndi anthu ena akufuna kwabwino akupemphedwa kuti athandizepo pa chikondwerero chimenechi kudzera m'mapemphero, mphatso zosiyanasiyana, kuphatikizapo ndalama pofuna kuti tonsefe tizaonetse chimwemwe chathu pa Jubilee yosayiwalikayi mu mbiri ya moyo wa mpingo kuno ku Malawi. Ndipo mutha kutumiza thandizo lanu la ndalama ku mabanki awa: National Bank of Malawi, dzina la akaunti MCCB Pastoral Anniversary, account number 1014347891, kapena ku Centenary Bank, dzina la account MCCB Pastoral, account number 925379130505.